recently right நீங்க சொன்னீங்க like உங்க பிள்ளைக்கு also like more very inclined to music and interested. என் பையன் மியூசிக்னா ஐயோ திடீர்னு ஒரு மோனிகா பாட்டு வந்து வீடியோ வேண்டா நேற்று தான் என்னமோ இந்த மாதிரி that I don't know 9-10 months he started doing that already. So cute. And I was just listening for fun. எனக்கு வந்து போர் அடிச்சிச்சு நான் சும்மா பாட்டு போட்டேன். First song I put was என்ன பாட்டு கனிமா. அவன் திடீர்னு கை இந்த மாதிரி No, so again coming back to the point on storytelling, right? For example, எங்க அப்பா வந்து பயங்கரமா கதை சொல்லுவாரு. எங்க அப்பா வந்து like he's one of my biggest supporters. Through thick and thin he's been there for me. என்னோட band rehearsals வந்து எல்லாத்துலயுமே he's there as the first audience, the first person who gets to listen to everything and say first half கேவலமா இருந்துச்சு, second half நல்லா இருந்துச்சு. Honestly, but that's good. அப்படியே ஒரு முழி first half எது கேவலமா இருந்துச்சு சொல்லு, இது நல்லா இல்ல, இது நல்லா இல்ல, இது நல்லா இல்ல, இது நல்லா இருந்தது. இல்ல நமக்கு தேவைதான் இந்த மாதிரி feedback. The last songல இருந்து second half amazing. When you walk out சூப்பரா இருக்கும். ஆனா first half ரொம்ப சும்மா இருக்கு Kaushik. You have to do something about it. Like and that feedback right just hits you. அப்பா வந்து நம்ம நோ அப்பா நீ சும்மா சொல்றப்ப போப்பா அப்படி அடுத்த நாள் தூங்கி எழுந்து காலையில பார்த்தா ஆமா இல்ல என்ன because இவங்க ஆர்டிஸ்ட் மைண்ட் செட்ல இருந்து யோசிச்சிருப்பாங்க, அவங்க ஆடியன்ஸ் மைண்ட் செட்ல இருந்து பாக்குறாங்க. சோ அது எப்பவுமே டிஃபரண்ட் ஆகும். லைக் நம்ம ஆர்டிஸ்டா நம்ம என்ன வந்து அதை கன்வே பண்ண வரோமோ ஆடியன்ஸ்க்கு அது போய் சேர்ந்தாதான் it's hit, right? But my dad is able to do it because we have that relationship since we were since I was a kid, right? And அப்பா வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே நல்லா கதை சொல்லுவாரு. Like the storytelling ability was very good. குழந்தைங்களுக்கு நீங்க கதை வடிவமா எதை வேணா நீங்க புகுத்தலாம், அது ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல இருந்தே மகாபாரதம் ராமாயணம் எல்லாம் கதை வடிவமாகவே புகுத்த ட்ரை பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் உருமாறி மேடை நிகழ்ச்சிகளா மாறிச்சு. where you have a puppet show or drama, theater, musicals. அந்த காலத்துல வந்து தியாகராஜா பாகவதர் இப்படி பண்ணாரு அப்படி பண்ணாருன்னு சொல்லுவாங்களே, that is all coming from the ability to translate stories into music into a performance. Correct. Into a package. This is நம்ம வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸா நம்ம பார்த்துட்டோம். மியூசிக்கல்ஸ் தியேட்டர்ல பார்க்குறோம் as a backing music, backing track. பரதநாட்டியம் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் ரிசைட்டல்ஸ்ல பார்க்குறோம். சரி ஓகே, நடுவில் வந்து கதை வடிவத்தில் பார்க்குறோமானா படத்தில் அங்கங்கே பார்க்குறோம், ஓகே ஃபைன். பட் அந்த இனிஷியல் குழந்தைங்களுக்கு எங்கேயுமே இல்லை அந்த கர்நாடிக் மியூசிக்னா சாசாரி ஜண்டவரி. எப்பயுமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் புக் வந்து ஒரு தியரி புக் இருக்கும். அதுதான் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் கிட்ஸ் டு லேர்ன், ரைட்? சோ அப்ப நான் பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் வெரி அட்வான்ஸ். இட்ஸ் லைக் நீங்க ஃபுட்பால் கத்துக்க போனோனே நேரா ட்ரிப்ளிங் டெக்னிக்ஸ் சொல்லிக்கிற மாதிரி. முதல்ல point of connection with the ball நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த புக்க பார்த்தாலே ஒரு பயம் வரும். ஐயோ இவ்வளவா நம்மளால முடியுமா? it's like it's scary to be honest. When she wrote the book and then அவங்க இதுல இந்த கடை வடிமா நீங்க for those who have not bought the book please buy the book, but and I'm sure we can figure out some kind of a promo code for this channel. The thing is, the idea is to again make sure that we bring நம்ம பாரம்பரிய இசையை வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கதை வடிவத்தில் புகுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது தான் எண்ணம். அண்ட் இந்த கதையில வந்து ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்கு, சில கேரக்டர்ஸ் வந்து so actually one of the most என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லைக் இந்த கதை நான் எழுதின போது it's not a theoretical book at all. இந்த செவன் ஸ்வராஸ் கச்சேரியாம is nothing to do with theory. செவன் ஸ்வராஸ் is just a concept. பட் அதில் ஃபுல்லாகவே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் இருக்கும். So animals will be singing in a forest and எப்படி அவங்க வந்து they do team work. So அதில் வந்து ஒரு important character இருக்கு, பரி the squirrel. ஓகே, அந்த அணிலுக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு பயப்படும். ஸோ ஸ்டேஜ் ஃப்ரைட்டுங்கிறது நம்ம எல்லாரும் நாட் ஜஸ்ட் கிட்ஸ் அடல்ட்ஸ்க்குமே இருக்க ஸ்டேஜ் ஃப்ரைட். ஸோ இந்த புக்கில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மாரல் மெசேஜஸ் இஸ் ஹவு வி கேன் ஓவர் கம் அவர் ஃபியர் டு ரிவீல் அவர் ட்ரூ டேலண்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு லைக் இட்ஸ் சம்திங் தட் ஆல் கிட்ஸ் கேன் ரிலேட் டு இந்த ரிப்கிஸ் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டேஜில் போயிட்டு திருன்னு முழிச்சிருப்பாங்க. பீப்புள் வுட் been that moment is very relevant to a lot of children. So she's thinking about it from an author's perspective, right? Yeah. But then I work in a bank, and when I think about okay, how do you bankroll something like this? What's the logic? எவ்வளவு inventory வேணும், யாரு வாங்குவாங்களா மாட்டாங்களா, எந்த ஊர்ல வாங்குவாங்க, எதுக்காக வாங்குவாங்க? My producer. And products, when you think about a product, your product creation is just the first step of that. There's product segmentation, there's product marketing, then there's product outreach. How do you communicate it to the people? And then eventually there is pre-sales, sales and after sales support. இவ்வளவு இருக்கு லைஃப் சைக்கிள். வேலை ஃப்ளெக்சி கொடுத்துருக்கீங்க. பட் அது ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோ. எப்படின்னா
இப்போ நம்ம ஒன்றுமே எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, எங்களுக்கு ஒரு புக்கை பிரிண்ட் கூட பண்ண தெரியாது. பட் ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை தட் யூனோ வாட், இந்த கலை தான் இத்தனை வருஷமாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூட், ஒரு ஆங்கர். இந்த கலை எங்களை கைவிடாது, அந்த கலையை நம்பி நாங்கள் ஒரு புக் எழுதியிருக்கோம். இட் வில் நாட் லெட் அஸ் கோ ஸ்ட்ராண்டட் இன் த மிடில் ஆஃப் நோவேர். பிரிண்ட் பண்ணோம். ஓகே, we had a book launch in Singapore. Thank you to National Library Board for giving us a venue and the government who supported us. But I just want to say this, right? Market validation is very important. நீங்க எவ்வளவு வேணா புக் எழுதலாம், எவ்வளவு வேணா பாடலாம், கேட்க ஒருத்தன் இல்லைன்னா வேஸ்ட். கரெக்ட். ரைட்? நீங்க எவ்வளவு வேணா பாட்காஸ்ட் போடலாம், ஆனா இப்போ உங்களுக்கு அவ்வளவு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. ஃபாலோவர்ஸ் இல்லாம பாட்காஸ்டும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது நீங்க போடுறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. Who are you doing it for? If you're going to talk to yourself, you might as well record a voice note, right? Why do you want to put it out as a podcast? So, and the product validation came from seasoned Carnatic experts in the industry who read her book, like Sandeep Narayanan read He's a and then seasoned vouched Carnatic for her book, vocalist. did a testimonial of her book, a video. Then Lydian Nadaswaram, I don't know if you've seen the guy, a young prodigy who plays the keyboard. I saw the post. Musical. Yeah. Lydian Nadaswaram vouched for the book and did a testimonial for the book. There are many Carnatic experts in Chennai and in Singapore, like Mr. Gana Vinodhan, the flautist, was the guest of honor for our event. அவர் புக்கை படிச்சுட்டு அவர் பிள்ளைங்களுக்காகவும் அகாடமிக்காகவும் வாங்கிட்டு போனார். இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் இந்த மாதிரி நான் புக்கு பார்த்ததில்ல சின்ன குழந்தைங்களுக்கு. இட் வில் இன்க்ரீஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட். நான் இதை எப்படியாவது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். சிலர் வந்து முதல்ல பண்ணிட்டு டொனேட் பண்ணாங்க புக்ஸை. விற்க கூட இல்லை, they bought it and they donated it. We donated it to a few institutions ourselves. The point is, அந்த மார்க்கெட் வேலிடேஷன் வந்தப்பறம் தான் எங்களுக்கே ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு. சரி, ஓகே, இது ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ நம்ம ஏதோ நல்லதை செஞ்சுருக்கோம், அது 4 பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு, அவ்வளோதான் எண்ணம். இதில் அப்படியே நம்ம பணம் பண்ணி நாளைக்கு ஒரு 4 மாடி கட்டடம் கட்டுறோம், ஒன்றும் கிடையாது. டு பி ஆனஸ்ட் வந்து இது வந்து நம்ம ப்ராஃபிட்டாகவே பார்க்க முடியாது. அதாவது இந்த செக்மெண்ட் நம்ம இருக்கோம்னால இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பேஷன், ரைட்? அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பின் அ வெரி பிக் பேஷன் ஃபார் மீ. நான் வந்து சின்ஸ் 2012 நான் வந்து சயின்ஸ் பை சொல்லிட்டு ஒரு மேகசின் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சயின்ஸ் சென்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அலாங் வித் மார்ஷல் கேவெண்டிஷ். Okay, yes. Yeah, I think it used to be called some young scientist. I'm very photography movie. So cover kamcha ungalku theriyum. So science bio is a very famous, like it used to come for a good, I think it was there for a good 10 years or more. So I used to be a contributing writer for them. So right from my college days. So அந்த டைம்ல எனக்கு ரைட்டிங் ங்கிறது எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும். Then in between, when I came back to Singapore from Dubai, I was also a volunteer educator with SINDA. Right. So like, working with children has always been like a very close touch point to my heart. And adile naanu nariya kathuppen, you know, like when you work with kids you also learn so many things. They, you know, intrigue you in different ways. avanga kekra kelvi idella nama yosichade illeye abdingra madiri irukum, idu eppadi yosichu ketirukanga. adanaala so it's working with children has always been like a passion for me. So எனக்கு வந்து when I wanted to do this book, right, actually நான் வந்து நிறைய, so அவர் சொன்னார்ல முதலீடு செஞ்சோம் அப்படின்னு, அது ஏன் முதலீடு செஞ்சோம்னா we tried to reach out to so many different big publishing houses. இல்லையா? ஸோ நீங்கள் பெங்குவின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஹார்ப்பர் காலின்ஸ், you know, there's so many different publishing houses. எல்லார்கிட்டயும் manuscript அனுப்பிச்சேன், but there was radio silence. So I was like, okay, you know what, like let me just dive right into it. நம்மளே பண்ணலாம், you know, because I really believed in it. Like இது வந்து ஒரு important message that childrenக்கு போய் சேரணும். அதாவது நம்ம கலாச்சாரத்தை பற்றி நம்ம எழுதியிருக்கோம், நம்ம பாரம்பரிய இசையை பற்றி நம்ம எழுதியிருக்கோம், அதாவது வெதர் ப்ராஃபிட் லாஸ் அதெல்லாம் தாண்டி இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ். ஸோ அதுக்கான இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜேர்னி ஃபார் மீ. ஏன்னா நான் வந்து until then I'd just been an author. Being an author and publisher are two different things. Publisher now you need to know formatting, how to do printing, how to do, you know, book cover illustrations, supply chain management, the B2B, the B2C. So much of it was involved, and ellame it was like same thing like parenting. கடல்ல தள்ளி விட்டு நீந்தி வர வேண்டியதான். அப்படிதான் என் book publishing journey இருந்துச்சு. You know, I like dived into it. I said, look, I'm going to do it, and I set a timeline for myself, and I said, okay, பண்ணுவோம் வா. Okay, what do I have to learn? I'll go on YouTube. I used to just sit on Canva, I used to sit on YouTube, but kathupen tutorials pote how to design, you know, how to frame the canvas. So indha mari da irundhuchu. And one of the biggest I think for me, like one of the biggest assets was my illustrator, because ஒரு children's book அப்படிங்கறது போது story line எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டோ, the illustrations have to be captivating. ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ புக் ஸ்டோர் போகிறோம், கிட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வைப்ரண்ட்டாக கலர்ஸ் இருக்கிறாங்க, வந்து ஃபஸ்ட்டு அதுதான் போய், you know, it's
engaging for them. So அந்த விதத்துல Sanjana Sethuraman was my illustrator, and she's actually a design student. She's a graphic design student at NAFA. So she's just graduated, and she's done fabulous work. Like, I'll show you the book later. She's done a fabulous work at illustrating it. And solladavangale illa, adha as much as people say, oh, this is such a brilliant story and this is such a brilliant concept, every single person mentions the illustrations. And avlo nalla senjirpanga, and she's a Singaporean talent as well. So it's so nice to support our own community and grow and rising talents. They're not seasoned. She's never done a children's book before. This was her first time doing it. So but actually, like, beyond all of this, like, of course we are talking about a book and all of that stuff, but beyond the marketing and like எனக்கு book வாங்குங்க and all that stuff, right? உங்களுக்கு ஒரு தேவை இருந்துச்சுன்னா நீங்களே இந்த புக்கு தேடி வருவீங்க. ஓ, என் குழந்தைக்கு நான் சொல்லி தரணும், எங்க சொல்லி தரலாம், ஓ இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு இருக்கா அப்படின்னு நீங்க தேடுறச்சா அதுவே வரணும், ரைட்? லைக் டெக்னிக்கலி, ரைட்? பட் அதை தாண்டி we are one book in an ocean of books that are out there. நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் நம்ம பாரம்பரியத்தையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக பல புத்தகங்கள் இருக்கு, பல மெட்டீரியல் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஈவன் யூ கைஸ், ரைட்? திங்க் அபவுட் யூ கைஸ், வாட் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் இன் வட போச்சே, ரைட்? இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம், அல்லது ரொம்ப ஒரு சும்மா ஜாலியா பேசுவோம். பட் ஆக்சுவலி 50 years from now it's an artifact. 50 வருஷம் கழிச்சு you guys are artifacts in the history of Singapore தமிழர்கள். நாளைக்கு யாராவது திரும்பி எடுத்து பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு சிரிக்கிற விஷயமா இருக்கும், ஐயோ நம்மளா அப்படின்னு, நம்மளாம் வாய்ப்பே இல்லை. பட் டுமாரோ ஒன் ஆஃப் யூ கைஸ் குட் வெரி வெல் பி கெட்டிங் அ பிரதான விழா அவார்ட் at the age of 70 ஃபார் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது, which you would have never thought. அந்த லெவல் வரைக்கும் நாங்க யோசிச்சதே இல்லை. இப்பே இடுப்பு வலிக்குது. நம்மள அறியாமையே, இப்போ இவங்களா இருக்கட்டும் அல்லது நீங்களா இருக்கணும், உங்களையே அறியாம நான் ஒரு நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் பார்க்கறேன், நம்மள அறியாமே நம்ம சில விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதோட ரேமிஃபிகேஷன்ஸ் ஃபுல்லா என்னன்னு தெரியல. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சேஞ்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஹோம். யா, கரெக்ட். நம்ம நல்ல அப்பாவா இருக்கணும், நல்ல அம்மாவா இருக்கணும், நம்ம நல்ல குழந்தைகளை வளர்க்கணும், நம்ம தமிழ்ல பேசணும். அவங்களுக்கு கோலாட்டம் தெரியுதா, மயிலாட்டம் தெரியுதா, ரங்கோலி தெரியுதா, கபடி தெரியுதா, லைக் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இன்னைக்கு வந்து இதுல என்ன இருக்கு? நோ, ஆக்சுவலி நம்ம அப்பா அம்மா இந்த மாதிரி யோசிச்சாங்கன்னா நமக்கு இது எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஆக்சுவலி அட்லீஸ்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டு பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்க செய்யட்டும், பிடிக்கலனா இட்ஸ் அப் டு them, leave it to them, right? கத்து கொடுக்குது நம்ம பொறுப்பு. I think அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கணும் கண்டிப்பா. at least we should introduce them to different things. நம்மள இப்ப எப்படி டிஃபரண்ட் கிளாसेसல தான் போறாங்க அந்த மாதிரி. வயசாயிட்ட பிறகு அவங்களுக்கு பிடிக்கலனா ஓகே, ஆனா நம்ம கத்து கொடுக்கவே இல்லனா அது நம்ம மேல தான் கரெக்ட். and one more thing about culture, நம்ம கல்ச்சர்னு பேசறச்ச நிறைய பேர் என்ன செய்றாங்கன்னா, they tend to look at it as ஓ கல்ச்சர்னா நம்ம இதுல வந்து ரிலிஜனை கொண்டு வரணும், இதை கொண்டு வரணும், அதை கொண்டு வரணும். அது வேற. ஆக்சுவலி வந்து சிங்கப்பூர் மாதிரி ஒரு நாட்டுல மதம் எந்த டிஃபரன்ஸும் நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம எல்லாரும் தமிழ் பேசுவோம். ஜாதிங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது சிங்கப்பூர்ல. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது. இதை உங்க வீடியோஸை பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இங்க இருக்கு ஆர் இல்ல அப்படிங்கிறது தெரியுமா தெரியாது. நம்ம சிங்கப்பூர் தமிழர்களா இன்னைக்கு இங்க பேசுறச்ச இந்த விஷயங்கள்லாம் சிங்கப்பூர்ல கிடையவே கிடையாது, மக்களே சுத்தமா கிடையாது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் மேல இன்னொருத்தர் வந்து டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, நீங்க என்ன எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சீங்க, நீங்க என்ன ஸ்போர்ட் பாப்பீங்க, எந்த இபிஎல் டீம் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச சிக்கன் ரைஸ் நீங்க எந்த ஸ்டால்ல சாப்பிடுவீங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி மட்டும்தான் நாங்க வந்து வேறுபாடு பார்ப்போம். மோஸ்ட் நீங்க ஈஸ்ட்ல இருக்கீங்களா வெஸ்ட்ல இருக்கீங்களா, என்ன அவ்வளவு தூரமா, வெஸ்டா என்ன அவ்வளவு தூரமா, அதான் சொல்லுங்க. டோட்டலா இருக்கிறதே வந்து ஒரு 70 to 80 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் டோட்டல் width of the island. ஆனா அதுல ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் பிரிச்சு மேத் திருப்பி வருது. பட் டு பி வெரி frank, பார்க்குற நிறைய வியூவர்ஸ்க்கு இது தெரியாம இருந்திருக்கலாம், பட் இந்த ஊர்ல இந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரத்துல ஒரு சின்ன ஊர்ல ஆக்சுவலி சண்டை சச்சரவு நிறைய இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அது இல்லாம இந்த ஊர் பாதுகாத்தது இவ்வளவு பெரிய விஷயம். இத்தனை வருஷங்கள் கழிச்சு இன்னைக்கு நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க பாருங்க, இது 60 வருஷம் கழிச்சு எல்லாரும் பேசுவாங்க. இன்னைக்கு யாருக்கும் தெரியாம இருந்திருக்கலாம். லைக் இன்னைக்கு people will just walk past and say ஏதோ ஜோக் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்லலாம். பட் in the future people will be like, hey ஆமால இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் செஞ்சாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு like you guys are bridging communities, bridging talents illa. So I think that's very important. I mean, நீங்களா வடிவேல் ஃபேன்ஸா? வட போச்சு. ஆமா ஆமா, அதே அது வச்சுக்கறான், அதேதான். No, I very catchy name as well, right? You need to have a catchy name. இந்த ரொம்ப கஷ்டம். நான் எங்க
பேண்ட் பேர் பாருங்க reincarnation. Seven Swaras is a very catchy name. Reincarnation. இல்ல நான் I got the reference ready. Reincarnation K, right? K for the Carnatic. Yeah, Yes, so I got the exactly. reference immediately. So, No, a lot of people actually எங்களை கேட்பாங்க reincarnation அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த பேர் and a lot of people are so confused like இது எதை பத்தி you know இல்ல சில பேர் வந்து இது ஒரு ரிலீஜியஸ் குரூப்பா இருக்கும். மறுபிறவி. ஜோஷுவா வந்து வாசிக்கிறாரு reincarnationங்கறாங்க. இதுல ஏதோ சொல்ல வராங்க நம்ம கிட்ட. ஒண்ணுமே சொல்ல வரலங்க. சும்மா தூக்கத்துல வெச்ச பேருக்கு அது reincarnation நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க. No, but yeah, I mean, like you said, it is like a rebirth, right? In a way, like, eppadi vanda how we can, like how you said, harmonize. Like, usually in the Carnatic music, like classical music, there's always a, like, oh, there's a certain segment of people, or there's only a certain type of people that would proceed with this kind of music. But on the barriers, like, you know, you should make it a very accessible concept. Yes, whether அது வந்து book இருக்கட்டும் இல்ல reincarnation இருக்கட்டும், I think it's for one and all. So, I think that's barriers, like again, when you say culture, right? Barrier to entry, like in a particular cultural context, is very important. நிறைய பேர் வந்து ஐயோ எனக்கு வந்து அங்கே அந்த அளவுக்கு தமிழ் பேச தெரியாது, நான் இந்த அளவு மலையாளம் பேச மாட்டேனே, நான் இந்த சொசைட்டியில் போகலாமா, இந்த கூட மிங்கிள் பண்ணலாமா, ஆர் நான் பாட்டு கற்றுக்கிட்டானா வந்து இங்கே எல்லாருமே பாட்டு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க, ஆர் ஆல்ரெடி இசை தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க, அங்கே போய் நான் கற்றுக்க முடியுமா? This is actually a very genuine insecurity that people have. நான் நிறைய சின்ன குழந்தைங்க கிட்ட பார்த்துருக்கேன். அவங்கலாம் வந்து அங்கே பாருங்க அங்கிள் எவ்வளோ நல்லா பாடுறாரு அப்படின்னு என்ன பார்த்தா அங்கிள் சொல்லுவாங்க. அங்கே பாருங்க அங்கிள் எவ்வளோ நல்லா தாத்தான்னு சொல்லுங்க, எனக்கு ஒரு டிஷ் அப்படின்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் பாட்டு கற்றுக்கலாம் இல்லை அவங்க எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பாட்டு தெரியாது அப்படின்னு ஒரு குழந்தை சொல்லடிச்சு நம்மளுக்கு ஒரே வருத்தமாக இருக்கும். அப்பா அம்மாவுக்கு பாட்டு தெரியலன்னா என்ன பாடலாமே, எஸ்பிபியோட அப்பா அம்மா கூட தான் பாட்டு தெரியாது, அதுக்காக அவர் இவ்வளோ பெரிய சிங்கராக இல்லையா, இந்த மாதிரி யூ டென்ட் டு திங்க் அபவுட் இட், ரைட்? அந்த பேரியர்ஸை உடைக்கிறது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சமூக பொறுப்பு இருக்குது. இன் தட் யூ ஷுட் ஃபிகர் அவுட் அ வே to keep communicating that barriers ன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. யாரு வேணா என்ன வேணா கற்றுக்கலாம். நான் வேணா சைனீஸ் கற்றுக்கலாம். I can learn Chinese calligraphy or Angklong if I want. No one is stopping me from learning that, right? அதே மாதிரி no one is stopping someone from a different race, a different religion or a different ethnic background from learning Carnatic music or Hindustani or Indian contemporary film music. யாருமே தடுக்கலையா அவங்க? So a very cool thing that happened is, so now I work with a lot of resellers, right? So across the globe, like in our books are available at different places. So Singapore one of the places that it's available, it's called Pitch and Pulse. I think you would have heard of them. So Haim is an excellent, he started this excellent, you know, like initiative of bringing Indian classical instruments to Singapore, and he set it up, you know, and I think he's the first one to do, you know, a store entirely for Indian classical instruments. So when I reached out to him and I said, look, in the man book எழுதிருக்கேன், do you think we can collaborate? He said, first thing he said, definitely, okay. So அங்கே போயிட்டு வச்சேன் என்னோட புக். ஸோ போத் லாங்குவேஜஸில் இருக்கு. ஸோ போய் வச்சுட்டு தென் அபவுட் ஒரு 2 weeks கழிச்சு he calls me up and said, hey, இன்னைக்கு actually ஒரு Chinese person came in and he bought your book. And I mean, it's so interesting, right? You think that you're breaking barriers. Then again, you know, it's not just because it's Indian classical music, Indians-க்கு தான் கிடையாது, யார் வேணா, it's for every child around the globe, it's for every person. So that அது was a very, like, for me it was very heartwarming. Oh, பரவாயில்ல, நம்ம புக் வந்து நம்ம டார்கெட் ஆடியன்ஸ் கூட இல்லையே. Exactly, இன்னொருத்தவங்க படிக்கிறாங்க. To be honest, I wanted to reach out to them and ask எப்படி இருந்துச்சு புக், but you know, I don't have their contact, but if you know they happen to watch this, I'd love to know. Actually, I want to touch on, like, இப்போ நீங்க நம்ம கலாச்சாரத்தை பத்தி சொல்றோம், right? ஆனா இப்போ வந்து பிள்ளை வளர்க்கறது போது, right, so many social media, so many different cultures are available to like us and also kids. Like வந்து recently like K-pop ஒரு இது அப்படியே ஒரு 5-10 வருஷமா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு. வளர்ந்து ஸோ நான் இந்த அப்பத்து பாட்டு கேட்டா ஐயோ ஆபத்து தான். ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் ஐ ஹேட்டிங் ஆன் அதர் கல்ச்சர்ஸ், இட்ஸ் குட், பட் அண்ட் ஸோ இவ்வளோ கல்ச்சர் இருக்கும்போது நம்ம கல்ச்சர் எப்படி நம்ம பிள்ளைகிட்ட போய் சேர்க்கிறது, அதை எப்படி நம்ம கட்டி காக்கிறது, அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. ஏன்னா ஃப்யூச்சர் அவங்க தான் இதை வந்து கொண்டு போகணும் அவங்க கிட்ஸுக்கு. So it's something that's very important. Anna, the landscape is so noisy that kids can get lost. So இப்போ அவங்க வயசுல இன்னும் ஃபோன் வரல அவங்க கைக்கு, ஆனால் அங்கே ஃபோன் வந்துட்டு பிறகு இட்ஸ் கோனா பி a challenge. It's a new challenge. அவங்க சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்கும்போது இங்கிலீஷ் பாட்டு வரும், கொரியன் பாட்டு வரும், வேற என்ன பாட்டு வரும். நானே இப்போ மங்கோலியன் பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கேன். இது என்ன மங்கோலியன் பாட்டு? தொண்டை வச்சு பாடுவாங்க சிங்கிங்னு ஒரு இது இருக்கு, the traditional throat singing. You know, that's what Harris Gerard sir used in Nanban. No. Yeah. That's Askalaska, right? Yeah. No, which one is it? Irkana.
இருக்கானா இடுப்பு இருக்கானா. ஒரு பாடுற கண்டென்ட் தனியா பண்ணலாம் செப்பரேட். நமக்கு வரவே வராது. No, but நீங்க இந்த கல்ச்சரை பத்தி பேசுறச்ச I just want to say something. நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கட்டி காக்கணும் இந்த கலாச்சாரத்தை என்ன விட்டா வேற யாரும் காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அன்னைக்கு அழிஞ்சிருச்சு அந்த கலாச்சாரம். ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. I approach it like ஒரு விதத்துல like I have என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் I'm not என் சர்க்கிளில் நிறைய பேர் வந்து not classically trained or anything. ஆனால் நிறைய பேர் படம் பார்ப்பாங்க பாட்டு கேட்பாங்க. ஸோ அது மூலமாக தான் ஐம் trying to reach more people. கரெக்ட். அதே தான் நான் சொல்லலான்னு இருந்தேன். நீங்க அந்த காலத்து வாழ்வியல் இன்னைக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரும் நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக்கோ ஹிஸ்டரி சேனலே போய் பார்க்கறது இல்லை. எல்லாரும் எப்படி பார்க்குறாங்க? யூடியூப். தில்லானா மோகனாபால் சிவாஜி சார் எப்படி வந்து இது பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைட் ஸ்லைஸ் கிளிப் பார்ப்பாங்க. ஓ இப்படிதான் இருந்தாங்களா பத்மினி அம்மா, ஓ இப்படிதான் இருந்தாங்களா சிவாஜி சார், மிருதங்க சக்கரவர்த்தியில் இப்படிதான் மிருதங்க வாசிச்சாரு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் சார்னா அதோ அந்த பறவை போல வாழ். எவ்ரிஒன் நோஸ் தட். ஹவ்? பிகாஸ் எவ்ரிஒன் சீஸ் எம்ஜிஆர் ஆன் அ ஷிப். அங்க சுத்தி எல்லாரும் பாட்டு பாடுறாங்க, டான்ஸ் ஆடுறாங்க. அதே மாதிரி ரஜினி சார்னா பாஷா, கமல் சார்னா தெனாலி, அவை சண்முகி. ஸோ எவ்ரிஒன் ரிமெம்பர்ஸ் பாப் கல்ச்சர் ரெஃபரன்ஸ் இன் அ வெரி பைட் சைஸ்ட் ஃபார்மேட். அண்ட் அவங்களோட மைண்ட்ல அந்த டைம் கேப்சூல் வந்து அங்கே நின்றுச்சு. ஓ அந்த காலத்தில் இப்படி தான் இருந்தாங்க, இந்த காலத்தில் இப்படி தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நின்றுச்சு. ஸோ பேக் டு யுவர் பாயிண்ட், நம்ம கல்ச்சர் எப்படி கட்டி காக்க முடியும்னா ஒன்று இப்போ ரீஇன்கார்னேஷன் மாதிரி பைட் சைஸ் ரீல் சைஸ் நெக்ஸ்ட் அந்த காலத்தில் மியூசிக் எப்படி இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருந்துச்சு, அப்புறம் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத நீங்க வீவ் பண்ணி மேஷ்அப்ஸா செய்யலாம். அது ஒண்ணு. It's like infotainment. Correct. அது நீங்க என்டர்டெயினும் ஆவீங்க, but you also end up learning something, you know, when you walk out the doors. The evolution of dance no ஒரு YouTube video இருக்கு. Exactly the same. Exactly. That is the only way in which you can நீங்க ரொம்ப ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கல்ச்சரை ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியாது. The analogy that I always think of, right, is வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு பெரிய மலை இருக்கும், அந்த மலையில் ஐஸ் கட்டிலாம் வந்து மெல்ட் ஆகும், அங்கேருந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால் மாதிரி ஆகும்ல, அது அப்படியே கீழே வந்து ஒரு நதியாக மாறும். அது நதியாக மாறச்ச வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து தலக்காவேரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது தலக்காவேரி இஸ் வேர் இட் ஸ்டார்டட். அங்கேருந்து அப்படியே பிரிஞ்சு குட்டி 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 ஒரு ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஓடைகளாக அப்படியே மாறி கடைசியில் டெல்டான்னு போய் முடியும். தட் இஸ் கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரீம் வந்து நேராக ஓஷன் வரைக்கும் போய் அந்த ஓஷனில் கனெக்ட் ஆகுதுல்ல, தட் இஸ் த ஒன்லி சர்வைவிங் ஸ்ட்ரீம். அதை தவிர்த்து நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் ஸ்டில் தேர், பட் தே ஜஸ்ட் டிஸப்பியர் அண்ட் தென் தே பிகம் அ டெல்டா. அண்ட் தட் டெல்டா இஸ் அ ரிச் ரெபாசிட்டரி ஆஃப் மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஃபார் பிக் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் டு க்ரோ. ஸோ நான் இன்னைக்கு மொழிகளையும் கலாச்சாரத்தையும் அப்படி தான் பார்க்குறேன். நிறைய மொழிகள் இருக்குது, அதில் சிலது தான் சர்வைவ் ஆகும், எல்லாமே சர்வைவ் ஆக வாய்ப்பே கிடையாது. பட் சில மொழிகள் சர்வைவ் ஆகலைன்னா கூட அது போய் முடிகிற இடம் ஒரு டெல்டாவாக இருந்தால் அந்த இடத்துல ஒரு ரெபாசிட்டரி, ஒரு பெரிய மரங்களோ மற்ற ஒரு ஈகோசிஸ்டம் சர்வைவ் ஆகிற மாதிரி ஒரு இடமா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் டு ப்ரிசர்வ் தட் பர்டிகுலர் கல்ச்சர். இன்னைக்கு நிறைய லாங்குவேஜ், சான்ஸ்கிரிட்னு ஒரு மிகப்பெரிய லாங்குவேஜ் இருக்கு, அந்த லாங்குவேஜ் இன்னைக்கு யாரும் பயன்படுத்துறதே கிடையாது. பட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜஸ். அதாவது 500-600 வருஷங்கள் முன்னாடி சான்ஸ்கிரிட் தான் அதிகம் புழக்கத்தில் இருந்த ஒரு லாங்குவேஜ். Latin is one of the most highly used languages 1000 years ago. இன்னைக்கு Tagalogனு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு. இந்த மாதிரி பல அமெரிக்கன் இந்தியன்ஸ் யூஸ் பண்ற ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு. In Hebrew as well. Hebrew, but you know, people are still practicing Hebrew. They are, but in minorities. And to prevent that from happening to Tamil, which is ஒரு மைனாரிட்டி மட்டும் தமிழ் பேசுவாங்க, மற்றவங்க எல்லாம் பேச மாட்டாங்கிறதுக்கு நீங்க செய்யற மாதிரி விஷயங்கள், அதாவது தமிழோட இங்கிலீஷை கலந்து லைட் டோசஸ்ல ப்ரீச் பண்ணாம பாப் கல்ச்சர் ரெஃபரன்சஸோட நீங்க செய்யறதுனாதான் பீப்புள் இதுதான் தமிழா ஓகே. ஆக்சுவலி 100 years later தமிழ் வேற மாதிரி பேசுவாங்க. இன்னைக்கு பேசுற மாதிரி பேச மாட்டாங்க. And you guys could very well be one of the, you know, the start of a revolution in which Tamil becomes something different. நீங்க நம்மள ரொம்ப பெருமையா பேசுறீங்க சார். அம்மா வந்து தமிழ் டீச்சர் நீங்க சொல்றீங்க, ஆனா உங்க அம்மா பத்தி நீங்க பேசுறது எவ்வளவு பெருமையா இருக்கீங்க. ஆமா, I am trying to tell you that உங்களை அறியாம நீங்களே ஒன்னு செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க, that you should be actually very proud of. ஆனா உங்களுக்கு இப்ப தெரியாது அதோட அந்த விதை, அது நீங்க போட்டது அது ஒரு 40 வருஷம் கழிச்சு தெரியும். ஆமா, 40 வருஷம் கழிச்சு எங்களுக்கு ஃபோன் அடிப்பீங்க. நீங்க அப்ப சொன்னீங்கல, அப்ப புரியல, இப்ப புரியுது அந்த மாதிரி. பட் யூ நோ தி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் அபவுட் கல்ச்சர் என்னன்னா, இப்போ வந்து நம்ம கல்ச்சரை வந்து நம்மளே ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். ஆனால் வெஸ்டர்னர்ஸ் நம்ம கிட்ட சொன்னா கோல்டன் லாட்டே அப்படின்னு சொன்னா குடிப்போம், மஞ்சள் பொடி மிளகு பால்னா குடிக்க மாட்டோம். You know how many things that நம்ம மஞ்சத்தூள்ல இருந்து நம்ம ஸ்பைசஸ்ல இருந்து அந்த பிரிட்டிஷ்கார எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம கிட்டே திருப்பி செல் பண்றான் பாவி.
ஐ டிட் வின்யாசா ஃப்ளோ அப்படின்னா வின்யாசா ஃப்ளோ அப்படின்னா யோகாவா இதத்தான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் எடுத்து நம்ம கிட்ட ஹீலிங் ராகாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளும் ஓ மை காட் இட்ஸ் சோ ஹீலிங். ஸோ தி திங் இஸ் நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட் ப்ரோ. அது வந்து எப்படி வருதுன்னா எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, யூடியூப் பார்க்குறாங்க, ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க, பார்த்துட்டு தே இமீடியட்லி லைக் ஓ வெள்ளைக்காரன் செஞ்சுட்டான், வெள்ளைக்காரன் சொன்னா கரெக்டாக தான் இருக்கும். அது அவ்வளோ மென்டலாக காலனைஸ் ஆயிருக்கும். the colonial mindset is long gone actually. அது யோசிக்கவே கூடாது. அது ஏன் தோணுறதுனே நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியல. இன்னைக்கு கூட பாருங்க மோனிகா பாட்டு ஏன் வந்துச்சுன்னா மோனிகா பெல்லுச்சி. யோ தமிழ்ல எத்தனை நல்ல வார்த்தைகள் இருக்கு. சரி தமிழ்ல சரி ஆக்ட்ரஸ் முடிவு பண்ணிட்டேன். தமிழ்ல எத்தனை ஆக்ட்ரஸ் இருக்காங்க? நயன்தாரா, சமந்தா இல்லாத ஆக்ட்ரஸ் மோனிகா பெல்லுச்சி நோண்டி பாட்டு எழுதுறோமா அவங்கள வச்சு. So yeah, I mean, ultimately நம்ம கல்ச்சர் நம்ம கிட்டயே வேற மாதிரி ஃபீட் பண்ணுவாங்க. So I mean in that way I feel like நம்ம வந்து கண்டிப்பா we have to do our part and impart that culture இல்ல as it is. இல்ல not in the westernized colonized way that we're going to be taught. So in that sense like இப்போ வந்து மியூசிக் நம்ம எடுத்தோம்னா like one of the things that I felt was why is musical education even important for kids, right? Like of all the different things. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம kidsல வந்து nursery rhyme song, when kids are like in nursery, right, nursery rhymes, music is the main way that they learn things. இப்போ நான் வந்து ABCD ரிவர்ஸ்ல சொல்லுங்க இவா. From Zeta. வருமா? Y X Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J. LKY தான வரும் ப்ரோ. LKY இல்ல? அது வேற. பாருங்க நிறுத்திட்டீங்க. I H G F E D. நான் சொல்ல வந்த பாயிண்ட் என்னன்னா very good bro, actually fantastic, that is amazing, not bad. நான் சீலே கிவ் அப் பண்ணிட்டேன். Z Y X அதுக்கு மேல தெரியாது. But the point that I was trying to make was like நம்ம ABCD ஏன் ABCD ன்னு சொல்றோம் because அது நமக்கு ஒரு பாட்டா ABCD அப்பந்தாடி. correct. So எல்லாமே வேற லெவல் bro. So that music is so critical, right? It helps kids with memory, right? Yes, yeah. எதுவா இருந்தாலும் ஈஸியா நம்மளுக்கு கத்துக்கலாம். With music it's like you remember it so well. And like with music உங்களுக்கு listening skills develop ஆகும். You know, like you get to learn discipline because you go to classes, you go to like you know like the way you study, you work with a team, you know, group சேர்ந்து நீங்க perform பண்றதா இருக்கட்டும். So there's a lot of great qualities. நீங்க 1000 தான் சொன்னாலும் மியூசிக் ஒரு சைடு இருக்கட்டுங்க. மியூசிக் இஸ் பார்ட் ஆஃப் கல்ச்சர், ஃபைன். நம்மளோட சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கு, தமிழனுக்கு இருக்கிற அந்த குசும்பு வேற எவனுக்குமே இருக்காது. அதாவது நம்ம ஒருத்தன் சரி அவன் கிடக்குறான், அவன் ஏதோ பட்டு போறான், இவன் கிடக்குறான், இவன் அவனோட பெருசா நானே பண்ணியிருக்கேன். அது ஆக்சுவலி இட்ஸ் இன்கிரியன்ட் இன் அவர் கல்ச்சர். நீங்க எவ்வளவுதான் யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்மளுக்கு மட்டும் இல்ல மன்னர் காலத்துல இருந்தே இது இருக்கு. நீங்க சும்மா எடுத்து பாத்தீங்கனாலே ஒருத்தன் வந்து அவன் என்ன 10 மாடிக்கு டவர் கட்டுறான், நான் 20 மாடி கட்டுறேன். இது வந்து இந்த குசும்பு, இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் கல்ச்சர். கரெக்ட். அதையும் நீங்க சேர்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்க பாட்காஸ்ட்ல. பை தி வே இந்த குசும்பு, இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் தட் இஸ் சோ வெல் நோன் தட் தமிழர்களுக்குன்னு இருக்கும் அப்படின்னு. தமிழ்நாட்டில் நீங்க போய் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு தன்மை இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. மதுரைக்காரங்கன்னா இது, இன்னும் கோயம்புத்தூர்காரங்கன்னா குசும்பு ஜாஸ்தி, நல்லா காமெடி இருக்கும், சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கும். அதனால தான் கவுண்டமணி, சத்யராஜ் அவங்கலாம் அங்கேயே வராங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வைகை புயல் வடிவேலு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மதுரையிலேருந்து வரதுனால அவருக்கு அந்த ஸ்லாங், பாடி லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த காமெடிங்கிறதும் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எஜுகேஷன். நம்ம நிறைய விஷயத்த வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிறோம். இசை வடிவத்தில் இப்போ ஏபிசிடின்னு மியூசிக்கில் கற்றுக்கிறது ஈஸியாக இருக்குன்னா, அதே மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் காமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி கற்றுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏபிசிடி உங்கள் அப்பன் டேடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி நீங்கள் எதாவது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு லேர்ன் தட் பர்டிகுலர் திங். இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து பொட்டாசியம் வந்து பீரியாடிக் டேபிளில் கேன்னு எழுதுவாங்க. நான் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற காலத்தில், நான் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆயிருக்கேன். நான் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற காலத்தில் நான் பல தடவை நான் பொட்டாசியம் வந்து படிக்கிறச்ச கேன அப்படிம்பேன். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் வந்து கேனங்கிறது நம்மளுக்கு புரியும். சோடியம் அதுவும் இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் if you add elements of humor to that whole thing, it makes it very vibrant. தமிழ் கிளாஸ் நம்ம யாருக்காவது என்னைக்காவது வாய மூடிட்டு இருக்கோமா? இல்ல கண்டிப்பா இல்ல. ஆமா, மிஸ்டர் ஷரீஃப் அவர்கள் மேடம் அழகுராணி அவங்க ரெண்டு பேரும். இவனும் ஷரீஃப். அப்படியே ஷரீஃப் தான். ஆமா, உங்க பேர் ஷரீஃபா? உங்க அப்பா பேரு சலீம்.
சாரி இல்ல வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அவர் வந்து அழுதுருக்காரு கிளாஸ்லாம் வாயை மூடிட்டு இருக்கடா தயவு செஞ்சு எனக்காகடா இதுல பாய்ஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்படிதான் சொல்ல போறேன் நம்மள பார்த்தா ஐயோ பேசினது பாய்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப் ஆமா பிரிச்சுப்பாங்க பிரிஞ்சுட்டு இஷ்டத்துக்கு ஜோக் அடிக்கிறது இவங்க அவங்கள பத்தி கலாய்க்கிறது அவங்க இவங்கள பத்தி கலாய்க்கிறது அந்த கலாச்சாரம் இன்னைக்கு வரைக்கும் மாறல. இன்னைக்கும் நான் சும்மா ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல் போய் பார்த்தேன், பேர் சொல்ல வரும்ல, அந்த பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இப்படி தான் இருக்காங்க, பாய்ஸ் தனியா இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் தனியா இருக்காங்க. தானே ரியலைஸ் அப்பாடி நம்ம தனியா இல்லப்பா, எல்லாம் அடுத்த தலைமுறையும் இப்படி தான் இருக்கு. நான் ஏன் தலைமுறை வந்து கிளாஸ் வெளியே இருந்துச்சு, அந்த குரூப் பாய்ஸ் குரூப் இருந்துச்சுல, நம்ம வெளியே இருந்தோம். ஸ்டாண்ட் அவுட் சைட். எஸ் ஆமா, ஆக்சுவலி வந்து ஒரு தடவை என்ன நடந்துச்சுன்னா, கிளாஸ்ல வந்து ஒருத்த வந்து பயங்கரமா கடுப்பேத்துறான் டீச்சர் வந்து கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் அவுட் சைட் த கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னா, அவன் தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லி வீட்ல போய் ஐ அம் an outstanding student அப்படிமா அவன் தமிழ் தேங்க்யூ சார்னு சொல்றதுக்கு என்ன ஒரு குசும்பு வேணும் தெரியுமா அந்த நேரத்துல. அவன் எவ்வளவு கோவத்துல இருக்காரு அந்த ஆசிரியர், அவன் மேல என்ன கோவத்துல இருக்காரு, உன்னை திட்டிட்டு வெளியே போடான்னு இருக்காரு, தேங்க்யூ சார்னு சொல்லி. அப்ப என்ன ஒரு குசும்பு இருக்கணும் அவனுக்கு. பட் தீஸ் திங்ஸ் யூ ரிமெம்பர். எத்தனை வயசுனாலும் நான் இதை ஞாபகம் வச்சுப்பேன், அவன் அன்னைக்கு அதை சொன்னாங்கிறது. அந்த குசும்பும் நம்ம கலாச்சாரத்தில் அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது, அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். So thank you for coming over, Aparna. Your story was very inspirational. Okay, and also a huge thanks to Kaushik. Thank you for having us. Yeah. கண்டிப்பா content இருக்கு இந்த எபிசோட். So அடுத்ததாக we will be looping Jordan into the show into the next part. So hi guys. Hi. So nonsense பேசிட்டு உங்க இன்ட்ரோ듀ce பண்ண மறந்துட்டா, I apologize. No problem. So please introduce yourself sir, Mr. Singer. Hello, my name is Kaushik. Nice to meet you and very happy to be here. Thank you. 2008 யார் அந்த ஸ்டார் winner. அப்பையில நான் மீடியால இருக்கேன். சரி. Been in Singapore for a long time now, since 1996 with my family. Of course we migrated when I was 3 years old and then I've been here ever since. So yeah, that's about me. Migrated from Chennai. Migrated from Chennai. நீங்க ஜார்டன், கீபோர்டிஸ். என்னை பற்றி அப்படிவா சொல்கிறதுக்கு, நான் எந்த காம்படிஷனும் வின் பண்ணதில்லை, நான் காம்படிஷனுக்கே போனதில்லை. நம்மள மாதிரி இருக்க நாமளும் ஒன்று பண்ண உட்காருவேன் ரூமில், சும்மா 4-5 நேரம் வாசிப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சேர்ந்தேன் என் கூட. ஊர்ல 10-15 ஃப்ரெண்ட் இருந்தோம், எனக்கு இந்த ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டை வச்சுட்டு நான் படுற அவஸ்தை. ஐயோ, the time I got to know him was I think 2013. ஓ மை கண்ணே. ஸோ that time ஜஸ்ட்ஃபீல்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பாட்டு செய்யணும்னு இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கம்போஸ் த சாங். ஸோ அவங்க கேட்டாங்க, who do you want to like get to sing. Then after நான் பார்த்தேன், because I've never worked with anyone in the media before and at that time I only saw Kaushik on TV. So நான் பார்த்தேன், it's a good opportunity, let's like collaborate சொல்லிட்டு தப்பி தவறி இவன் பேரை சொன்னேன். நான் விஷ்ணு பாலாஜி சொல்லியிருக்கேன், வேற யாரு வேணாலும் சொல்லியிருக்கேன், போய் இவன் பேரை போய் சொன்னேன். இந்த சந்திரமுகி படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, தெற்கால இருக்கிற அந்த கதை இன்னைக்கு வரைக்கும் கூடவே இருக்கான். ஸோ அதான் அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி. ஹவ் நீங்கள் ஷட்டு படம் பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன பாட்டு? ஷட்டு தோல்ல நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ற மாதிரி இருக்கு. தோல்ல பிசாசு ஒன்று இருக்கு. நான் அவனாச்சும் தப்பிச்சான், இவன் வந்து எங்க போனாலும் 15 வருஷமா 12 years. Wow. அதனால தான் பேங்க் எனக்கு வந்து மேத்ஸ் நோ. அது இங்கே தான், அதனால தான் நம்ம பாட்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மேட்ச் கற்றுக்கிட்டு உனக்கு மேட்ச் வரும்? மேட்ச் வராது. ஜோக் என்னன்னா, இவன் என்ஜினியரிங் படித்தான். ஓகே, நானும் தான். நான் ஏரோஸ்பேஸ் ஏவியானிக்ஸ். எஸ்பியில் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஆனால் நான் பாஸ் பண்ணதே இல்லை மேத்ஸ். ஆனால் நான் எப்படி நாங்கள் வந்து ஓகே நான் O level பாஸ் பண்ணேன். எப்பெல்லாம் பாஸ் பண்ணுமோ அப்போ பாஸ் பண்ணிடுவேன். ஆமாம், அதுதான் நானும் அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் ஆல் தி வே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஆமாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் ரஜினியில் நான் எப்போ பாஸ் பண்ணுவேன், எப்படி பாஸ் பண்ணுவேன் யாருக்கும் தெரியாது. அவனுக்கே தெரியாது, டீச்சருக்கும் தெரியாது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து பிஃபோர் வி காட் த ரெக்கார்டிங் காலையில் ஒரு ஆடியோ நோட் ஆமாம் வச்சிங்க. ஸோ ஐ ஹெட் அபவுட் உங்களோட வந்து சர்ச் டைம் இஸ் இட். சர்ச் டைம் வந்து யூ ஹேட் லைக் சம் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ன்னு வந்து குரூப்லேயே இது விட்டாங்களா? இல்லை அப்படின்னு இல்லை. ஸோ பேசிக்கலி நான் ஆக்சுவலி மியூசிக் வந்து இஸ் நாட் ஈவன் சம்திங் ஐ வாண்டட் டு பர்சூ. இட் வாசன்ட் ஈவன் பார்ட் ஆஃப் மை பிளான். நான் சின்ன வயசில் உட்காந்துட்டு கேம் பாய் விளாடுவேன், பொக்கிமான் விளாடுவேன், இந்த மாதிரி தான். Yeah, same bro, same football. Favorite Pokemon? Favorite Pokemon? Ah, Mewtwo. Okay. Yeah. Football, wait. Football na எந்த club?
யுனைடெட். கமெண்ட் செக்ஷன்ல கழுவி ஊத்துங்க. இப்போ 1 இல்ல 2 3 let's move on the topic. நீங்க நான் ஃபுட்பாலே பார்க்க மாட்டேன். உங்களுக்கு நிம்மதி. ஆனா I'm a Liverpool fan. இல்ல பரவாயில்ல. நான் ஃபுட்பால் பார்க்கறது இல்ல, but When I Liverpool first got to know him, he told me he was a Chelsea fan. ஜோசி மோரினியோ. அப்ப நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேனா இல்லையா? அப்ப நான் வேலை பார்க்கல. இப்ப நான் வேலை பார்க்கறேன். இப்ப நான் வேலை பார்க்கற கம்பெனி என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட். ஓஹோ. இவன் கட்சி மாறிட்டே இருப்பான். இவனை நம்ப முடியாது. யாருமே நம்பிராதீங்க. ஓகே. நான் எங்க போட்டேன்? சர்ச் அவனை வெளில வச்சாங்க. வெளில போய் பிரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இல்ல நீங்க வந்து கேம் பாய் மியூசிக்ல இல்ல கேம் பாய் விளையாடுவீங்க, ஃபுட்பால் Yeah, yeah. பார்ப்பீங்க. So, like during holiday time வந்து like every Sunday like every day வந்து like church like activities இருக்கும் like for kids அந்த மாதிரி. So primary 6ல இருக்கும்போது just finish O level நான் அங்க போயிருந்தேன். Every day அப்புறம் வந்து என் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் குமான். ஸோ அவன் வந்து சிக்கன் ரைஸ் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டு இருந்தோம். அவன் சொன்ன டே இதுக்கப்புறம் பாஸ்டர் வந்து என்ன ட்ரம்ஸ் என்ன கற்றுக் கொடுக்க போகிறாரு, நான் வந்து தனியாக இன்னும் லேர்ன் பண்ண வந்து ரொம்ப லைக் வியர்ட்டாக இருக்குது, லைக் ஃப்ரெண்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னையும் கூப்பிட்டான். நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல இதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நானும் போனேன். ஸோ ட்ரம்ஸ் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சேன்னா ஸோ ஹீ வாஸ் வெரி ஃபாஸ்ட், ஹீ வாஸ் ரியலி குட். எனக்கு வர மாட்டேங்குது, நான் எவ்வளோ அடித்தாலும் வர மாட்டேங்குது. லைக் இன்னும் சம்டைம்ஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் இட் அண்ட் ஐ வாஸ் டூயிங் இட் ஃபார் ஃபன். ஐ டென்ட் ஹேவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி. So it came to like few months after I was practicing and because also peer pressure. Then after we started to play for service, like service now like Sunday services, yeah, that kind of thing. So I was so bad that like when I was playing like so congregation or 300 people irupangala or 400 people irupangala. So vaasi irukumbodhu I was so bad like my tempo will go off or my beat will not be in place, that kind of thing. So they was like stop singing. They were like Jordan, I think you step out. So everyone, so my mom actually dances like in church like during the service. So like she's part of the dancing team. So they'll be dancing in front. So imagine like I remember one time the look from my mom. So when I started playing and then they stopped, and after that they asked me to stand up and then leave. அது ஒரு யூனிவர்சல் லுக்கா இருக்குமே. ஆமா, என்னடா வாசிக்கிற, என்னடா நடக்குது. Like it was very embarrassing, very embarrassing. And I was like I didn't want to pursue music. It was like something like say எனக்கு வரல, that kind of thing. So that's when like there were new musicians that were coming to church, and also Stephen, Stephen Zachary. He was also part of the church band. He was I know him when he was 14. Okay. So he was also part of the band, and then his elder brother John and they were all part of the band. So all of them were really good. நான் வந்து பின்னால வந்து SPD தெரியுமா, அந்த எலக்ட்ரானிக் ட்ரம், அதுல டெம்பரின் செட் பண்ணி டெம்பரின் வச்சு உண்மையிலே the whole song அது போகும். நான் டெம்பரின் மட்டும் வாசிச்சிருப்பேன் and I was really bad. And because of peer pressure, I started to like practice because everyone could play very well. Okay. Yeah, and then it came to a point in time where my mom was asking me, do you want to play, do you want to learn keyboard? I said keyboard is for girls. Like then I'll be like very like feminine, I think it's I related keyboard to only females will play, that kind of thing. Because at that point I didn't see a lot of male keyboardists, that kind of thing, until Stephen's elder brother came. His name is John. Until John came, so and he was really good. He was super. Then after that I started learning keys here and there, that kind of thing. And then ஒரு first part வந்து ஒரு மாலை down. ஸோ செகண்டரி ஸ்கூலில் பியானோ இருக்கும், அங்கே போய் வாசிச்சிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் தமிழ் கிளாஸ்ல இருந்து வருவாங்க, டேய் ஜார்டன் எனக்கு இந்த பாட்டு இதுலயும் கதை இருக்கா, அந்த பாட்டு வாசிக்கிறேன். என்ன கேட்குறாங்க, ஆனால் எனக்கு வாசிக்க தெரியல, டீச்சர் கூப்பிட்றாங்க, அந்த மாதிரி என்ன எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிட்டு போயிடுவேன். இல்லை இவன் நேரம் பார்த்து என் மைண்டில் அதான் போச்சு, இங்கே இருக்குடா அமெரிக்கா தானே. ஸோ எனக்கு வராது. லைக் ஸோ ஐ ஃபெல் வெரி லைக் ஐயோ லைக் ஐ நீட் டு ப்ளே சம்ஹவ் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு வீட்டில் என் தங்கச்சிக்கு என் தாத்தா வாங்கி கொடுத்தாரு ஒரு $50 கீபோர்ட் முஸ்தஃபாலேருந்து. இட்ஸ் நாட் த ஃபுல் ஃப்ளெஷ் கீபோர்ட், ஜஸ்ட் ஐ திங்க் 2 ஆக்டேவ் தான் இருக்கும், இல்லை 1 ஆக்டேவ் தான் இருக்கும். அந்த ஸ்மால் கீபோர்ட் அதில் தட்டிட்டு இருப்பேன், அந்த ஒரு மாலை அந்த ஒரு கீ வாசிச்சுட்டு இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஜான் என்னை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு, நான் எனக்கு வேறு பாட்டெலாம் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா? ஸோ தென் யூ டாட் மீ லைக் வாட்ஸ் மைனர் மேஜர் ஸ்கேல் சேஞ்ச் அதெல்லாம். வீட்டில் உட்காந்து சாங் ரிக்வெஸ்ட் வரும்ல ஸ்கூலில், அதை கேட்டுட்டு வாசிச்சுட்டு இருப்பேன். எப்படியாச்சும்
வாசி ஆகணும். So sometimes they will call me, Jordan, can you play this song for me? கால் யூ எப்படி I'm so going to regret telling all these things now. But it's இதை வந்து சோஷியல் மீடியா கூட மறந்துடும், பக்கத்தில் உட்கார்றாரு. So I'll have a phone call. Jordan, can you play Sutrum Vili for me? I say, okay, just give me a while. I want to go down buy lunch first. Phone வைப்பேன். Sutrum Vili, piano lessons. ஓ இல்லை எனக்கு புரியல ஏன் வந்து ஃபோன் அடிச்சு உங்களை வந்து சாங் ரிக்வெஸ்ட் கேட்பாங்க அது தெரியல. அந்த அளவு பார்த்துருக்காங்க இவரு. கீபோர்ட்ல கை வச்சாங்க சும்மா ஹார்மோனியத்தை ஏர்ல வாங்க. Then after that, so that's how I started to, you know, like practice more. Then after that, when I went to Poly, then Polyல ஒரு பியானோ இருக்கும். நான் எங்கே போனாலும் ஒரு பியானோ கண்டுபிடிச்சிடுவேன். So Polyல வாசி then after that அங்கே Indian cultural group. Actually, the main reason why I'm here like playing very regularly, one reason is because of Indian cultural group in Republic Poly. Okay. Because those guys come to me, ask me, Jordan, you're playing keyboard, we are doing a drama, can you compose a song for us? So that's when, you know, I composed the song, and then we won that competition, like during, you know, the inter-tertiary drama competitions. I think was done by RTG at that time, like Selva, their group. So after that, we won the competition. Then after that, that's when Justfield, the productions, got to know about me. Then after that, played for them, they asked me to compose, and that's when, you know, tried to collaborate. So like it was very, very bad at the beginning stages where like there was a lot of embarrassment, like people asking me to go off stage. I even wanted to go and learn like classical singing even before meeting them. Okay. I wanted to go and learn classical singing and at least because I do not know what's ragam. Because churchla வந்து A minor, G minor, B minor like scales அதுதான் சொல்லி கொடுங்க. But I want to identify ragam and how do they tell this is like Hamsadoni? How do they tell that this Bhairavi? Like what is the difference? What is the notes missing? What is the scale change? Like all this I want to know. So I went to this music teacher. And then he was teaching me for some time. And then after some time, but at the starting period, he was only teaching me singing, like singing techniques and that kind of thing. So after some time, I went to him. Then at that time, I brought my other band members in also. I said that, you know, you listen from him, like, you know, you learn from him. You know, he's really knowledgeable. So all the band members were there in the house. Then after that, I went to him on that day, asking him, can you teach us like skill change? He looked at me and he told me, if you don't even know skill change, like if you don't even understand ragams, what kind of musician are you? In front of everyone sitting down there. Then like you know, it's like one after another, like, you know, like you're not good enough, you will never make it. Even some people who I know since very young, they told me that forget about playing on big stages. Stop thinking about playing on big stages, because when you think you can play there, because that you have to go past me, and then you have to go past the next person. He pointing those people who are in the room. You have to go past me, you have to go past this person. After going past all these people, then only you will probably get a chance, because you're not there. So it was very, very like pain-free at the beginning stages. And then I'm like why am I doing this? Like why? And it came to a point where the part where I thought, no, I should go for this and I can be good, is when I first saw Vasandam Boys at Esplanade Live. Noor was playing, Rafisa was playing, Bashir was playing piano, and then Praveen Saivi and Irfan Allah. Okay. So all these people were playing, and then I had a friend. She asked me to. He's actually. It's actually Noor's daughter, Mohammed Noor's daughter. She called me. No, my father is playing. No, can you come in? Like, no, like, see. Then after that I went, and then I saw. Then I was like, wow, they are really good. And I saw I didn't know, because at that point in time I wasn't like really following, you know, Singapore musicians. Then when I went and saw them play, right, I was like, wow, like actually why can't I do this, you know, that kind of thing. And then I was telling myself, this very stage I must perform someday. That next November we performed. Kaushik. Nice. Yeah. இந்த எந்த வருஷம் This happened in 2012 where I saw them. Okay. I think 2012 or early 2013. Then November 2013, right? November 2013, yeah. Yeah, November 2013 we performed நைஸ் there. So then after that, it's just like practice, and then you just benchmark people. You see how good they are, and then if they can do something and you can't do, like not to say I can do everything now, but you still have like inspirations. You know, you see even now if I see like Bashir sir play, or even like all the Singapore musicians, like
or even like Karthik Devaraj or Stephen Devasi from Super Singer and all these things, so you're like, எப்படா இந்த மாதிரி வாசிக்கிறாங்க like அவங்களுக்கும் 10 விரல் தான் இருக்கு எனக்கு 10 விரல் தான் இருக்கு. Why I can't play like them? So you just push yourself, push, yeah. And then this fella, இவன் எங்க சும்மா ஓடுவான் என்ன? Later I think when he explained to you the concept of like our reincarnation, then you'll understand. Like ஒரு பாட்டு போயிட்டு இருக்கோம், பாட்டு வந்து different keyல இருக்கும், different time signature இருக்கும். Like you know, like when you hear a song, it's like 1 2 3 4 2 2 3 4. But here you'll go 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, and halfway through the song it'll be 1 2 3 4 1 2 3 4. Then you'll change to 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. So it's challenging yourself at the same time because we are doing it. Okay, maybe I shouldn't say this before you say. Yeah, but you know, we're changing like different ragam. We are all ragam based mashups, right? So you learned a lot about different ragams. So whatever that teacher didn't teach me, I'm learning it now while I'm playing with a band and traveling around the world. Yeah. Nice. So that's the whole story behind. Yeah. Wow. Right. So I mean, like, when was this church thing that you mentioned? Like, what age? This was 2022. Oh, like fairly recent as. இல்ல நீங்க வந்து Sorry, like 2002. 2002. So you know, like very young lah, primary school time. Is it? Yeah. இப்போ ஒரு 20 வயசு ஆயிடுச்சு. Yeah, primary school time, I was primary six. I was primary 6 then. Yeah, but it went on all the way until I was like 14, 15 because I will admit to myself I wasn't good. Like if I like now me looking at then me, I will also be like what are you playing, you know, that kind of thing. But I'm like curious, like at that age, right? Like அந்த வயசுல நிறைய பேர் if let's say they are not ஊக்குவிக்கல, right? They're telling you நல்லா இல்ல போயிரு basically, and அந்த ஏஜ்ல வந்து it's very easy to be demoralized. I was, yeah. But and a lot of people, they don't pick things back up again after they receive like இந்த அளவுக்கு like criticism, right? And you அதெல்லாம் மூவ் பாஸ் பண்ணி got to a point where you're doing song requests for bro, அது எப்படி? No. So the thing is, because this was like this group of people, right? But when I go to school, when I meet friends, they don't discourage. They were the ones who were pushing you, like you are really good, like you know, that kind of thing. So you were really impressing. But the thing is, you are impressing people who are not musically inclined. But you are not impressing people who are musically inclined. there. Right. And they are the ones who are judging you. Like, you are not there yet. Like what are you playing? Your tempo is not there. Your beat, you can't hold. Like you can't play this beat. You can't play that beat. You know, that kind of thing. So even at that point in time when there was like combined churches band, so they will pick the best musicians. நான் லிஸ்ட்லேயே இருக்க மாட்டேன். Yeah. At least like if you're in the list but you're at the bottom of the list, but நான் லிஸ்ட்லேயே இருக்க மாட்டேன். Like, you know, that kind of thing. But I wouldn't blame them. I'm not blaming them. But because I was really not good. But the thing is, it came to a point where music gave you an escape. Music gave you like a purpose. And it came to a point where I thought I was expressing myself better like through music. And it gives you a sense of happiness, a sense of, you know, accomplishment. And it came to a point where, you know, like காதல் வளர்த்தேன் BGM இருக்குல்ல, அது வந்து நான் ஒரு வாட்டி ஸ்கூல் MC எடுத்து நான் 6 hours because I couldn't play the speed வரல. One whole day, after one whole day, even at night I couldn't get it. But the next day morning when I sleep and wake up, right, I played. Suddenly your fingers were... You get the muscle memory suddenly after your fingers start moving at a speed that you never expected like 2 days ago. Then I was like, actually it's not difficult. So until today, right, I'll tell everyone, I am not talented. Zero. I'm not talented. Because there are people who are talented and naturally gifted, you know, that kind of thing. I'm not talented at all. Zero. I think it's just purely like hard work and you know, and people like reject you and they say you're not good enough, and people look down on you and people laugh at you and you felt so embarrassed, like எப்படியாச்சோ ஒரு நாள், you know, like that kind of thing, like I வாசி காட்டணும், you know, that kind of thing. Yeah, so I think that is the driving point, you know, for me.
Yeah. And I wouldn't have gotten here if not for like people like him or like my friends, you know, that kind of thing, who like really push you. No, you can play. No, you can do this. Like I was சொல்லுவான், டேய் மச்சி எனக்கு இந்த BGM வாசிடா. I said, டேய் like போடா டேய் like, you know, because in Super Singer itself 2-3 keyboardists will be playing the BGM. Like Karthik Devraj, as good as he is, he doesn't play alone. There's another keyboardist that plays with him. Like even in அவன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன ஒரு ஆளு என்ன அதை வாசிக்க சொல்லுவான். Then after that, but it pushes you. So you find shortcuts to make it happen. Yeah. So these are the things that actually like pushed me to be where. If I didn't have good friends and like people like him and all that, right, then I'll be like, screw this, like, you know, like நான் பசமாவை நல்லா படிச்சுட்டு லைக் ஷோலாம் பண்ணாமல் நிம்மதியாக இருக்கேன். வீக்கெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கும், வீக்டேஸ்லாம் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கும். Probably because of my past experiences, that's the reason why now like I am not harsh to any musicians that I work with. So like people who like perform with us, like, you know, like here and there from other bands, they come and then join us, that kind of thing, right? They will be like, because I'm the MD for this ReinKarnation band, so they'll be like, hey Jordan, as an MD you must be like, tell them da, like if they're not playing properly or they're not this one, they tell them like, hey, what are you playing? like or can you go and rehearse and come, or can you play properly, or be firm with, like, you know, this and that. Because they will see me doing rehearsal, they'll be like, bro நீங்க வந்து like இந்த beat try பண்ணீங்களா, இல்ல இந்த beat வாசிக்கிறீங்களா? Or because I play drums, right, then after that I'll go to the drums, I'll be like, we have a drummer called Kumran, he's actually a percussionist. Then for some of the shows he played drums, so I'll like saying like, you know, I want to try this beat, that beat. Because first thing, like I feel that it shouldn't spoil the vibe of the band. Like you know, உற்சாகமா இருப்பாங்க, but then and then a second thing, like, you know, when people like playing wrongly, or, you know, after like so many rehearsals they are still playing it wrongly, that kind of thing, like shouting is very like, it's not going to bring you anywhere. What is it going to bring you? And I whenever, like, you know, I want to snap, right? No, there are sometimes where he knows that I want to snap. Then he will call me after that, day உனக்கு கோவமா இருந்துச்சு தானே. Because for me it's like, if I snap, it brings me back to the time where people snapped at me. It always like hits me. Whenever I get angry, right, it's like, hey, உனக்கு அப்படி எப்படி இருந்துச்சு, like, you know, do you want to do the same thing to another person? And I always have this feeling, like I always think to myself, like நாயினா பெரிய like A.R. Rahmana இல்ல இளையராஜாவா, like who am I to scold them, or who am I to be harsh on them? I am a nobody. And I'm also like working hard and trying to you know, like deliver what he expects. So that is the reason why probably the past experience is probably good when I think about it now. So like that's why people every time come to me, "Hey, Jordan, you're the nicest MD I've ever worked with, because you don't get angry at all." But it's not that I don't get angry, it's just that how eventually I deliver the message. Yeah. You broke the cycle lah, to in a way. I don't know, because I don't know whether you have worked with, I think you've definitely worked with musicians who like snap, like Over the years, many of them. So how do you deal with it? When people snap at me. Yeah. So unlike him, right, அவர் சொன்னது என்ன, he came from எனக்கு மியூசிக் பற்றி தெரியாம நான் I went to practice and all of that stuff. Yeah. Before that, I'll just say one thing. If my accent is like this, although I've been growing up in Singapore for the last 30 years, it's not my fault. Okay. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஓவர் தி இயர்ஸ் டிவியில் நான் வரைச்ச இவன் ஊருக்காரன் அது இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட. Oh, is it? எஸ். Okay. நான் சிங்கப்பூரியன் தான், இங்கே தான் வளர்ந்துருக்கேன், நிறையா தமிழ் படம் பார்ப்பேன், வீட்டில் வந்து தமிழ் தான் நாங்கள் பேசுவோம். ஸோ ஏன் தமிழ் மாறலை இவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும். ஸோ அந்த டிஸ்க்ளைமரை சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கழுவி ஊற்றுங்க. No way. So people வந்து பேசுகிற எது தமிழ் பேசுகிற விதத்தை தமிழ் லைக் நான் பேசுகிற இங்கிலீஷ் எல்லாமே இட்ஸ் வெரி இண்டியனைஸ்ட். Okay. For not it's not for lack of trying, like you try to assimilate in a community as much as possible. 4 வயசுலயே வந்துட்டேன்னா இதுல வந்து கான்ஷியஸா மாறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாமே சப்கான்ஷியஸ். நான் அந்த 4 வருஷத்துல என்ன கத்துக்கிட்டேனோ that has clearly dominated whatever has happened in the last 30 years, right? Or 29 years. So the thing is, என் மைண்ட்ல வந்து இதுதான் ரெஜிஸ்டர் இருக்கு, அதுதான் வெளில வருது. இப்போ I say register, ஆனா நீங்க வந்து register அப்படின்னு சொல்லுவேன். I say government, நீங்க சொல்லுவீங்க government. There are different ways of saying the same thing, right? சின்ன nuancesல வந்து I speak very differently, like an Indian. And yeah, I mean different people say different ways. கழுவி ஊத்துறவன் கழுவி ஊத்துவா,
we're very used to it these days. But how do you feel இதெல்லாம் கேட்கும்போது like I don't care, bro. Okay, முதல்ல ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தேன். like சின்ன வயசுலயா? Because okay, maybe I'll track back a little bit. I'll explain first. So unlike him, I'm genetically privileged. எங்க அம்மா வந்து ஒரு சிங்கர். It's in my genes that I sing very well. இந்த ஜீன்ஸ்லயா bro? இந்த ஜீன்ஸ் இது black, blue jeans எல்லா டேஸ்ட்லயும் இருக்கு. சாரி வந்துச்சு சொல்லிட்டேன். என்ன மன்னிச்சிருங்க. ஜோக்கு உனக்கு தேவைடா ஒன்ன மாதிரி ஆடிக்கிட்டு குமாரே அவசரப்பட்டே இருப்பாரு. சரி சொல்லுங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க. No, go for it. I'm genetically privileged. So the thing is எனக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு and I am talented. I know I am talented. So there is a certain level of when you see some of these young kids who are prodigies or who are really smart when they grow up, right? You know it. The thing is, you think the kid doesn't know it. The kid also knows it. Yeah. I always knew that I was talented. Okay. That's where the problem starts. The problem starts when you think you're very talented and then you meet people along the way who are more talented than you. And then you get that wake-up call, the reality check saying, ayyo, nama practice pannuvom. Ayyo, idu pattadu. So along my journey, there are many people that I've been interacting with. So Vishnu Balaji is one of them. Vishnu Balaji is a childhood friend. I know him since the age of 7. Many competitions, rendu perum povom. He's number 1, I'm number 2, or I'm number 1, he's number 2. Ippadha we've always been at this for many years now. I even compare it with like Roger Federer and Nadal. Nadal, Because yeah. it's been such a long time and we're still at it. They are greatest of all time. Now avangaloda compare pannala, but I'm just saying like the relationship is very similar. There's another guy called Ganesh Venkatraman who went to Super Singer, did very well in Super Singer. Now he's a business intelligence engineer in US. He's working in the US. He has his own band there, you know, Goli Soda and all that. He does a great job in US. I'm still very much in touch with Ganesh, you know, great friend of mine. But these 3-4 guys, all of us, just grew up together. Nandita Hari, fantastic singer, again, know her from childhood. So there were 3-4 of us who kind of grew up in the crop at the same time. But once we started realizing, yeah, அவன் நல்லா பாடுறான், அவன் நம்மளோட பெட்டரா பாடுறான், நம்ம இன்னும் பெட்டரா பாடணும், and all of that, then the journey reaches a certain point where you kind of then realize that people start looking at people differently. So unlike me, Vishnu assimilated into the Singaporean way of talking, the Singaporean way of working, the style. அவனுக்கு அது சீக்கிரம் capture பண்ணிட்டான். So one way or the other, என்னன்னா obviously like people started gelling with him more. And I was a little bit left out sometimes in certain crowds. Also, not for lack of trying, I'm also vegetarian. So the problem is that if you're vegetarian, I will not be able to taste some of the local delicacies like nasi lemak or chicken rice or some of the stuff that he loves to have. Now, I'm always like restricted, right? I'm like the limiting constraint in every conversation. ஐயோ இவன் வெஜிடேரியன், இவனுக்கு ஏதோ வேணுமேன்னு சொல்லிட்டு எனக்காகவே வந்து எல்லாரும் வந்து ஒரு வேற ரெஸ்டாரண்ட் போவாங்க இல்லையா? That then becomes a problem. That becomes a social limiting factor. It may seem very trivial. என்ன வெஜிடேரியனிசம் பத்தி இவன் இப்படி பேசுறானா? Actually it's a social limiting. It is. And then I realized that I think I belong in the community, but I think the community doesn't think I belong in it. ஸோ நம்ம ஒன்று நினைக்கிறது ஒன்று இருக்கும், ஆனால் மற்றவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கிற ஒரு ரியலைசேஷன் ஹிட் ஆகும். அது வந்து ஒரு 13-14 வயசில் எனக்கு ஹிட் ஆச்சு. தென் ஐ ரியலைஸ்ட் சரி ஓகே, யார் அந்த ஸ்டார்னு ஒரு காம்படிஷன் விஷ்ணு ஒன் இன் 2007. சரி ஓகே நம்மளும் போவோம். எங்கள் அப்பா அம்மா லைக் சரி போ. I still remember the audition was probably the most awkward audition I have ever been to. I went to an audition after playing a cricket game for my school in cricket whites, which was dirty with shoes and a kit bag. My dad doesn't drive. We come from a very humble beginning, right? So enga appa vandu vandi otta maataru, you know, very very normal, like very simple middle class background, right? So you take the bus, sweaty and all of that, you go for the I think Vishnu M. Anand was the host. அவர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாரு, ஏய் என்னையா இப்படி வந்திருக்க, என்னையா யாரியா நீ அப்படி, because everyone else was so well dressed, you know, the glitter, the shimmer, அது இதுன்னு. When I went in, there was Ilamaran Anne, there was Murali Anne, there was Praveen Saivi, and there was Bhagya Murthy ma'am. Sang, selected. Quarter-final, selected. Semi-final, selected. Finals, I sang Kumare, I won. So, fast forward, before I realized it, I started having lots of people saying, oh, we love your singing. Oh, you're awesome. And I was like, hey, this is nice. It feels like getting validation from the community. Suddenly, இத்தனை நாளா இல்லாத validation திடீர்னு கிடைச்ச மாதிரி இருந்துச்சுல்ல. Then you அப்போ வந்து then there's a high, there's an ego. ஏய் நம்ம பெரிய சிங்கர், நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியாததே கிடையாது. அது இது like you start thinking, எல்லாம் எனக்கு தெரியும் மச்சி, and no one needs to come and tell me anything. I am very big. I made it
2009 another reality check. நான் வந்து மியூசிக் ஃபுல் டைம் பர்சூ பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். நான் நல்லா படிக்கிற பையன், லைக் அகைன் வெரி டிஃப்ரெண்ட் டு ஹிம், லைக் சாக் அண்ட் சீஸ். ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களா? 2025 அவர் 7 தான் இருந்தார். என்ன எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் சொல்லி இன்னுமா தெரியல. இல்லை நான் கொஞ்சம் அறிவாளி, இவன் கொஞ்சம் முட்டாளே. ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலாகவே ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சர், லைக் ஐ ஸ்டடி ரியலி வெல். அண்ட் அகேன் genetically blessed because my mom is a first class honors, very well educated. So நான் எங்கள் அப்பா is also very well educated. ரெண்டு பேருமே double degree holders. So obviously like I had some pressure from home as well to do very well, but I was doing very well. And படிப்பு நல்லா போயிட்டு இருந்த நேரத்தில் இந்த காம்படிஷனோட ஜெயிச்சிட்டேன்னா then though the track started changing a little bit. ஓகே, மியூசிக் தான் இல்லை, நான் வந்து அடுத்த ஏஆர் ரஹ்மான் நான் தான், அடுத்த ஸ்ரீனிவாஸ் நான் தான், அடுத்த உன்னிகிருஷ்ணன் நான் தான். லைக் மைண்டுக்குள்ளேயே ஒரு ஃப்ரேம் போகும்ல. ஓகே, நான் இந்த இடத்துல ஐஃபா அவார்ட் வாங்கினா என்ன சொல்லுவேன், ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை பேரண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ். அது நம்ம அப்போயே ஸ்கிரிப்ட்லாம் எழுதி பயங்கரமா ஒரு மண்ணு நடக்காது. ஐ வென்ட் டு ஜிவி பிரகாஷ் ஸ்டுடியோ 2009. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் வெரி கிளியர்லி. அவர் ஏதோ ஒரு படத்துக்கு பாட்டு போட்டுட்டு இருந்தாரு. நாங்கள் போயிட்டு 2009 ஐ வாஸ் லைக் சரிப்பா ஏதோ பாட்டு பாடு அப்படின்னாரு. So I sang காதலின் தீபம் ஒன்று, which is an iconic song. I love the song. But my voice was nothing like SPB's voice. Stupid song selection in my opinion today. Horrible song selection to sing in front of GV Prakash. நான் என்ன பாடி இருக்கணும், I should have sang உருகுதே மருகுதே, which is his song. Or I should have sang பூக்கள் பூக்கும், which is his song. நான் போய் என்ன பண்ணேன், இளையராஜா பாட்டு SPB வாய்ஸ்ல போய் பாடிட்டு வந்தேன் as a 17-year-old. அதுக்கு லிங்கே இல்லை, ஏன் வாய்ஸுக்கும் அந்த பாட்டுக்குமே லிங்க் இல்லை, because my voice had just broken. So there was no depth in the voice. So imagine someone singing Kadalin Deebam and here is this guy just looking at me going, and I was devastated. So I went in an auto. Okay, I have a question. 17 years old voice break ஆனிச்சா? ஆமா, very late. சின்ன வயசுல வந்து இப்ப நீ if you even now actually that's a great question. நீ யார் அந்த ஸ்டார் ஃபைனல்ஸ் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா 2008 குமாரி நான் பாடினது ஓ சுகுமாரி அப்படிதான் நான் பாடியிருப்பேன். I wouldn't have sung in the proper Shankar Mahadevan tone, but they still gave me the prize because of the technicality involved in the song and how a person delivered it, not for the voice timbre or the tone. எனக்கு இன்னும் ஃபுல்லா பிரேக் ஆகல. In fact I think my voice fully broke at the age of 18 is when I think it properly broke and it properly sort of came to the இது. wait, puberty எப்போ முடியும்? Actually timing differs. No, technical question. இல்ல எல்லாருக்கும் முடிஞ்சிரும், like 16 17ல ஒரு 15ல முடிஞ்சிரும். But because for some reason நான் சிங்கர்ங்கிறதுனாலயா என்னன்னு எனக்கு தெரியல, and I was never able to like decode it. I thought it was really cool to have that voice at that age. I clearly wasn't understanding it right. So GV Prakash துப்பி அனுப்பிச்சாரு. I mean literally அவர் பார்த்துட்டு இருந்தா, சார் நான் தான் அந்த பையன், யாரா அந்த பையன், டே நான் தான் அந்த பையன், இந்த ஸ்லிப் இது அசோல் கோலார் பண்றது. ஸோ துப்பி அனுப்பிச்சாரு. ஐ வாஸ் டெவஸ்டேட்டட். நான் ஆட்டோவில் வரைச்சு அப்படியே மனசெல்லாம் உடஞ்சி போய் வேணாம் எனக்கு இது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாரு ஜி பிரகாஷ்? எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணாருன்னா வந்து ஓகேப்பா நாங்கள் கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஓகே ஓகே பொலைட்டா வந்து சொல்றாரு. அந்த ஓகேப்பா நாங்கள் கால் பண்ணுறோங்கிறத வந்து நான் வந்து ஒரு 2000 தடவை கேள்விப்பேன் என் வாழ்க்கையில். ஒருத்தன் கூட கூப்பிட மாட்டான், சத்தியமாக கூப்பிட மாட்டான். நம்ம நைட்டெல்லாம் நான் ஒரு தடவை ஞாபகம் இருக்கு, ஸ்ரீதர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர் இருக்காரு. அவர் ஹீஸ் நோ லாங்கர் ஹெச் ஸ்ரீதர், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிரில்லியன்ட் சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் to have ever worked in the Indian film industry. இது வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் சாரே நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. அவருக்கு வந்து என்னோட சிடி போயிருக்கு. எப்படி நான் பாடின சிடி, நான் அந்த காலத்துலலாம் சிடி தானே. ஸோ யூ புட் ஆல் ஆஃப் யூர் சாங்ஸ் இன் டு அ சிடி and you give it to people who know people who know people who know H. Sridhar. இது எப்படி, இது வந்து குருவிக்கு பார்சல் கொடுக்குற மாதிரி. இந்த சிடி இவர்கிட்ட இருந்து அவர்கிட்ட போகுதா, அவர்கிட்ட இருந்து வேற யார்கிட்டயோ போகுதா, அது H. Sridhar போயிருமா. 2 days later I got a call saying H. Sridhar போயிருச்சு. H. Sridhar ஏஆர் ரஹ்மானோட டெஸ்க்ல வச்சுட்டாரு. நான் அவ்வளோதான், டேய் அடுத்து நான் தான்டா மருத நாயகத்துக்கு என் தலைவன் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான், நான் தான் சிங்கர். இப்போ போய் நிற்கிறோம், பிளேபேக் சிங்கராக மாறுறோம், எவனும் நம்மளை கையில் பிடிக்க முடியாது. அப்போதான் ராவணன்னு சொல்லிட்டு படம் வந்துச்சு. இந்த வீரா வீரா அந்த பாட்டெலாம் பயங்கர ஹிட்டு. இந்த மாதிரி பாட்டு என் தலைவன் போடுவான். மர்ம யோகின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் வந்துட்டு இருக்கு. கமலஹாசன், எனக்கு நியூஸ் பேப்பர் கிளிப்பிங்லாம் கூட என்ன ஞாபகம் இருக்கு. கமலஹாசன், மர்ம யோகி, ஏஆர் ரஹ்மான் இன் ப்ரொடக்ஷன், அது இது நம்மளை கூப்பிட போகிறாங்க, நம்ம பிளேபேக் சிங்கர் ஆகிறோம். இன்னும் எவனையும் கையிலேயே பிடிக்க முடியாதுடா நம்மள. நத்திங் கேம். அதுக்கப்புறம் ஒரு முழிப்பு வந்துச்சு உள்ள,
படிக்க தெரியல நாயே, அறிவு இருக்குல்ல உனக்கு, எதுக்கு எல்லார்ட்டையும் போய் பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்க நீ, இது தேவையா உனக்கு? உனக்கு கிளியர்லி லுக்ஸ் இல்லை, நீ பார்க்க ஷாருக் கான் மாதிரியோ சல்மான் மாதிரியோ இல்லை, நீ பார்க்க ரொம்ப ஆவரேஜாக இருக்க. ரெண்டாவது, உனக்கு ஸ்கில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, நீ ஸ்கில் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்க, ஆனால் வெளில நீ ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற, அப்போ மூடிட்டு படிக்கலாம்ல. ஸோ ஐ வென்ட் பேக் டு ஸ்டடீஸ். ஓகே. நாய் மாதிரி உழைச்சேன். I used to study for like 16 hours a day in JC2, National Junior College. But I still used to sing, but it was really intense. படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே வரேன் 2011, went to NS, came out of NS 2013. இவனை மீட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி, ஆக்சுவலாக இவனை மீட் பண்ணது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட். சாரி மக்களே, நான் இவன் அவன் என்று கூறுவது தவறு. அவரை நான் மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய லெஜெண்ட். பட் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால நாங்கள் அப்படி தான் பேசிப்போம். தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, ஃபேன்ஸ்லாம் சொல்லிடும் மச்சி எனக்கு. ஸோ லைக் நான் 2013 அவரை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சூப்பர் ஸ்டார் ஏஷியான்னு ஒரு காம்படிஷன் நடந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் சிங்கர்ஸ் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஸ்ரீலங்கா competed with each other on TV in Vasandam. 2013 சூப்பர் ஸ்டார் ஏஷியா ஜெயிச்சிருவோம், நம்ம தான் ஜெயிப்போம். பட் ஃபார் சம் ரீசன் ஆர் தி அதர் ஜெயிக்கல. செகண்ட் ப்ரைஸ். பெஸ்ட் சிங்கர் செகண்ட் ப்ரைஸ், best team second prize. Malaysia was number 1. Santesh is now a very famous singer. Amalina adudhane ennamola senjitaru avaru. Santesh won first prize. And I was very disappointed, extremely disappointed, to the extent where I showed my disappointment on stage directly to the judges. And then I was like, என்னையா அது? So I realized சரி மியூசிக்கு நம்மள பிடிக்கல போல இருக்கு, நம்ம தான் நம்மளுக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் ஐ டோன்ட் திங்க் த ரைட் பிளேஸ் ரைட் டைம் எனக்கு ஒர்க் அவுட்டே ஆக மாட்டேங்குதுயா, என்னையா இது அப்படின்னு ஒரு கடுப்பு வந்துச்சு நம்மளுக்குள்ளேயே. தென் அகேன் ஐ மெட் ஹிம். ஓ மை கண்ணேன்னு ஒரு பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருந்தாங்க அந்த நேரத்தில். ஹி ஜஸ்ட் கால் மீ, தென் வி ரெக்கார்டட் தட் சாங். பட் தென் அட் தட் பாயிண்ட் இன் டைம் லைக் ஐ லைக் த ஃபேக்ட் தட் தேர் வாஸ் சம்திங் like youthful and vibrant around the team that he had in place, his friends and all of those guys. And I was like, idu nalla irukke, because enak andha madri, again to be honest, since I was a kid I've been a loner. I'm actually a loner. எனக்கு பெருசா friends இவ்ளோ friends இருக்காங்க அவ்ளோ friends இருக்காங்கன்னு actually அவ்ளோ friends இல்ல எனக்கு. I am a misfit, I am a loner. This is who I was, right? Then I realized that I actually found a group of friends who all loved music, but who are all doing different things in the daytime. And when it came to evenings, they all came together to do music, like rehearse music, compose music and all that. So I was thinking, இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே, I like this, why not அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சேரச்சு தான் I think I started unlearning and relearning. So I started unlearning a lot of the concepts that I thought was very important in music, and relearning new concepts like doing harmonies. And then I realized how important it was to be a team player, like not just a lead singer or நான் இது பண்ணுவேன் அது பண்ணுவேன். யார் வேணா யாருக்கு வேணா கோரஸ் பாடலாம், யார் வேணா யாருக்கு வேணா ஹார்மனிஸ் பாடலாம், யார் வேணா யாரோட கீபோர்டு வேணா தூக்கிட்டு வரலாம். அது என்ன சிங்கர் கீபோர்டு தூக்க மாட்டாங்க, கஹான் தூக்க மாட்டாங்க, இது தூக்க மாட்டாங்க, அதெல்லாம் like that doesn't apply anymore. And over a period of time actually நம்ம ரெண்டு பேரும் as we started doing music together, I also think I've become a very different person to where I started the journey to where I am right now. And yeah, fast forward all these years, we both got married, and many other things have happened in our lives. But it's a very good journey if you kind of look back at it and say, அங்கே எங்கே ஒரு லுக் வருது. What are the உனக்கு many கல்யாணம் other ஆகலையா? things? What are the many other things that happen? உனக்கு மட்டும் சொல்லு. So there are some kinds of friendships where அப்படியே மான்காரத்தை பண்றாரு. நீங்க டெய்லி பேசணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல. நீங்க வந்து நான் வந்து 2 வருஷம் துபாயில இருந்தேன். லைக் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் துபாய் 2022 to 2024. அப்போ வந்து லைக் ரொம்ப ஆன் அண்ட் ஆஃப் தான் டச். லைக் மெசேஜ் பண்ணுவேன், லைக் அவன் திரும்பி மெசேஜ் அனுப்புவான், இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ நடந்துச்சு இது நடந்தது, நாட் லைக் ரெகுலர்லி இன் டச், ரைட்? தென் வி கேம் பேக் ஃப்ரம் துபாய், and that's when some kind of that connection re-established after 2.5 years. நான் ஒரு கோயில் கச்சேரியில் பாடினேன். So I am a Carnatic singer, right? So that classical singing is a totally different domain to film music. ரொம்ப different ரெண்டும். But அந்த Carnatic கச்சேரியில் வந்து I started doing mashups of அம்மா என்றழைக்காது. So you will know that அம்மா என்றழைக்காது is a very famous song, right? But that song has linkages with Janani Janani. Janani Janani Jagamni Agamni, which is Ilayaraja sir's song, like if you remember. It's a classical song. With Amma and Raika, can you see the tune is very much the same.
then it's also the same as நம் நடை கண்டு அகங்காரம் தூளாக வேண்டும் சக்தி கொடு. Pretty much the same. So when I did that in a temple kacheri which had like 40 people or 50 people, பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ். then I was like, hey, இதுல என்னமோ இருக்கு, like என்னையே அறியாம இதுல என்னமோ ஒன்று இருக்கு, சரி we have to brainstorm. So I made a few calls. I said, நான் துபாயில இருந்து வந்துட்டேன், எனக்கு யாராவது சான்ஸ் கொடுப்பீங்களா திரும்பி பாடுறதுக்கு, like start from ground up, right? Because Vasnam has also moved on. அவங்க வந்து உங்களுக்காக மீடியா காப் வந்துருச்சு, like there's lots of changes that's happened, right? Yeah. So it's like a running treadmill. நீங்க வந்து அதே இடத்துல இருக்க மாட்டீங்க, you keep running somewhere and you have to like keep moving with them to be in touch. நான் வந்து ஒரு ஷோ செஞ்சேன், அப்போ வந்து நிறைய புது ஆர்டிஸ்ட் வந்திருந்தாங்க, எனக்கு நிறைய பேர் தெரியாது, எல்லாரும் என்ன பூமர் மாதிரி பார்த்தாங்க, ஏன்டா இவன் வந்து மியூசியம்ல வந்துருக்கான் இவன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் என்ன பார்த்தாங்க. நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் லைக் in their teenage years and all whom I didn't even know. I was meeting the first time. And interestingly, I did something which Kaushik of 2012 or 13 would have never done. I started introducing myself to them. Hi, I'm Kaushik, now a singer, nice to meet you. நான் அதை லைஃப்லேயே செஞ்சதில்லை இந்த மாதிரி. அதெல்லாம் வந்து இவங்கள பார்த்து தான் வந்துச்சு. That is like எல்லாருமே like everyone is equal, everyone is normal, just introduce yourself, be humble. And then அங்கே வந்து I made a few contacts again and I called someone that I had known for a while because he was originally part of MediaCorp and then he'd moved to Esplanade. His name is David. So David அண்ணாக்கு I made a call. I said, அண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, I want to do mashups or reels kind of mashups, which is like எல்லா பாட்டும் 1 மினிட்டுக்கு மேலே போகாது, அடுத்த பாட்டு மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ உனக்கு ஒரு ஸ்டாக்னட்டாக ஒரு இடத்த நிற்கவே இது அந்த மெட்லின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரியா? மெட்லி எப்படின்னா வந்து மெட்லி வந்து கேன் பி a bit longer. நீங்கள் வந்து ஒரு 4 நிமிஷம் ஒரு பாட்டு பாடிட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் பாடிட்டு அங்கேருந்து வேற பாட்டுக்கு போவோம், அந்த மாதிரி கூட மெட்லி நீங்கள் செய்யலாம். அண்ட் மெட்லிஸில் வந்து அதே ராகத்தில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நீங்கள் எந்த ராகத்தில் இருந்தால் எந்த ராகம் வேணால் போகலாம். யூ கேன் ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்டார்ட் அ சாங் ஆல்சோ, லைக் யூ கேன் டூ different versions. Mashups is like medleys on steroids, so it's almost like it's much faster and it has to be much more. It's like a HIIT workout. Correct. ஆனா ஃபோனே தொடக்கூடாது. அந்த ஷோக்கு வரவங்க my first impression was இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு படம் பார்க்குறோம், கூலி படம் பார்க்குறோம்னா உள்ளே போயிட்டு 5 மினிட்ஸில் தலைவர் இன்ட்ரோ வந்துருச்சா, இன்னும் வரல, சரி ஃபோன் பார்ப்போம், தலைவர் இன்ட்ரோ வந்துருச்சா, வந்துருச்சு, தலைவர் இன்ட்ரோ எடுத்து போடையா, தலைவர் வந்துட்டாரு, தலைவா, இதுதான் ஓடிட்டு இருக்கு இன்னைக்குல. அது நடக்கக்கூடாது. ஏன் ஷோக்கு வரவங்க யாருமே ஃபோனை தொடக்கூடாது, பிகாஸ் அவங்களுக்கு அடுத்த பாட்டு என்னன்னு தெரியவே கூடாது. they should constantly be on their toes throughout the show, right? So I said, அண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு, எனக்கு நீங்கள் சான்ஸ் கொடுப்பீங்களா, I want to perform for கலா உற்சவம் if you guys have a slot. So Kaushik, okay Kaushik, நான் யோசிச்சுட்டு சொல்கிறேன். And then he put the phone and he called me back after a few days. He said, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு, பட்ஜெட் பெருசாலாம் இல்லை, பட் நீங்கள் கேட்குறீங்க, so I can squeeze you guys in, what do you guys think? The first person I called, right, after 2.5 years of incommunicado, radio silence, was ஐயா. அந்த ஃபோனை நான் எடுத்துருக்கேன். பட் அவனை கூப்பிடுறச்சு அவன் சொன்னா, டேய் நான் மியூசிக் பண்ணுறதுலாம் நிறுத்திட்டேன்டா, ஆக்சுவலாக நீ வேற யாராவது கீபோர்டிஸை தேடிக்கோ, வேற யாராவது கீபோர்டிஸை தேடணுமா, டே என்ன நடந்தாலும் எனக்கு ஜாரன் தான் வேணும். அண்ட் எனக்கு ஒரு என்னன்னா, ஐ எம் அ வெரி adamant person. நான் ஒன்று வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு அவங்க தான் வேணும், என்னவா இருந்தாலும் எனக்கு அவங்க தான் வேணும். லைக் it doesn't matter, I will stand outside the doorstep for hours. If you need $1,000, I will pay you $1,000, but எனக்கு அவங்க தான் வேணும். Like when I've made a decision, I've made a decision. And why that's why me தெரியல மச்சி, அது நம்ம ஷோக்கு வந்தா மக்களுக்கு தெரியும். No, because I stopped playing for quite some time already. Because of the last time we had a band, right, there were some issues, and then all of us like split and like we are not in, like not doing live band, because live band and having a band and keeping them together is the hardest thing. Everyone will have ego issues, everyone's vision will not be the same, and then one person will come and complain to me, I don't want this person to sing, I don't want that person to sing, or that person not playing properly. So as the band leader, you have to go through everything and you have to finish, like you have to try to handle it diplomatically, and there's a lot of issues. And நான் பார்த்தேன் இது வேணாம்ப்பா விட்டுறலாம்னு சொல்லிட்டு I left it. Then I just went to own compositions, like doing my own stuff, like independent stuff, that kind of thing. So இவன் கூப்பிடும் போது நான் சொன்னேன், டே திருப்பி பேனா because I just foresaw, when he called me, right, I just foresaw problems coming. I didn't think about the music, I swear I didn't think about music. I saw problems coming, I saw ego clashes, I don't even know who is going to be in the band, but I already saw all these things coming. So I was like, hey, I don't want to do this. And another thing, இவன் வந்து பேண்ட்க்கு வாசிக்க கூப்பிட்டானா நான் தான் கார்ட்ஸ் எழுதணும்.
50 பாட்டு ப்ரோ. பாட்டுல வந்து கார்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு ப்ரோ. Yeah, okay. டு our listeners, viewers, like chords is nothing but the backing sound that you hear when someone is singing. Okay. இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க பாடுறாங்கன்னா வலி போல பாட்டு எழுத எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு ஒருத்தவங்க பாடுறாங்கன்னா பின்னாடி வந்து தர தர அப்படின்னு ஒரு ட்ராக் பின்னாடி ஓடும்ல, அதுக்கு பேர் தான் கார்ட்ஸ். Chords, அப்போ கார்ட்ஸ் எழுதுறது எனக்கு தெரியாது. ஆனா காதுக்கு கேட்காதுல்ல when you're listening to கேட்கும், you will listen to it, but அது ஆப்வியஸாக கேட்கக்கூடாது because it's not lead, it's backing chords. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஆல்சோ பிஜிஎம்க்கு லீட் பிஜிஎம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இப்போ தன அப்படின்னு புன்னகை மன்னன் பிஜிஎம் எவ்ரி ஒன் ரிமெம்பர், யாரும் மறக்க மாட்டாங்க. ஆர் விஐபி, நோ ஒன் ஃபர்கெட் தட். இப்போ அதை வாசினா எனக்கு வாசிக்க தெரியாது, எனக்கு கிட்டார் வாசிக்க தெரியாது, கீபோர்டு வாசிக்க தெரியாது, வயலின் வாசிக்க தெரியாது. பேசிக்கலி நான் ஒரு வேஸ்ட்டு, எனக்கு பாடம் மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ விதவுட் த சப்போர்ட் ஆஃப் த ஈகோ சிஸ்டம் என்னால் வந்து ஒரு கல்லை கூட நகர்த்தி இங்கேருந்து அங்கே வைக்க முடியாது. ரைட்? ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் இவன். எனக்கு வந்து எனக்கு என்னென்னலாம் தெரியாதோ அவனுக்கு தெரியும். அண்ட் டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் அவனுக்கு என்ன தெரியாதோ எனக்கு தெரியும், விச் இஸ் த கர்நாடிக் சைட், த ராகம் சைட். ஐ ஹேவ் வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஆங்கர் அண்ட் ரைட். ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரு லைக் இன் அண்ட் yang டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். அண்ட் இந்த ஜேர்னியில் வந்து டு ஆல்சோ லைக் ஆட் ஆன் ரைட், எனக்கு வந்து ஸோ மை ஒய்ஃப் இஸ் ஆல்சோ சூப்பர் கிரியேட்டிவ் அண்ட் ஷீ இஸ் ஹியர் டுடே. பட் she's super creative, so she's got this ability to take on someone's thoughts and transform it for you, like almost like the creative producer. So நான் நிறைய ஐடியா வந்து இந்த ஐடியாவில் இந்த ஐடியா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு அவங்க கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணுவேன். அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஐடியாவில் இது சேர்த்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படிம்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிள், ஒரு ஸ்டேஜில் இது நல்லா இருக்குன்னா ஸ்டேஜ் நல்லா இருக்கும், ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த டெக்கரேஷன் பண்ணால் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படிம்பாங்க. ஸோ மை ஒய்ஃப் இஸ் கால்ட் Aparna and she's amazing in that sense that I'm very blessed. ஸோ என் ஜேர்னியில் என் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ண நிறைய பேருக்கு வந்து I am very blessed to have them along in this journey with me. But one thing I told myself that will be different this time is, this time I am going to go all out for music. So I am going to try every single thing that I thought I couldn't do in 2011, 2013 when I got second prize in Superstar Asia, 2009 when I was kicked out by GV Prakash. Whatever I thought I would do at that age, கடவுள் எனக்கு கொடுக்கல. ஆனால் 12 வருஷம் கழிச்சு கடவுள் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ கொடுத்துருக்கான். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் இப்போ டு த ஃபுல்லஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஈவன் இஃப் திட் இஸ் பிஎன்எல் நெகட்டிவ் ஃபார் மீ, ஈவன் இஃப் ஐ பம்ப் இன் மணி டு மேக் தட் ஷோ அ சக்ஸஸ், ஐ வில் டூ இட். தட் இஸ் த ஒன் திங் ஐ டோல் மை செல்ஃப். அண்ட் கடவுள் புண்ணியத்தில் ஐ எம் ஃபைனான்ஷியலி ஸ்டேபிள். லைக் எனக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்த சாப்பாடு எங்கேருந்து வரப்போகுதுன்னு. அட்லீஸ்ட் ஃபார் 2-3 years, ரைட்? தெர் இஸ் தட் ஸ்டெபிலிட்டி இன் லைஃப். ஸோ ஐ செட் ஐ வில் இன்வெஸ்ட் மை டைம் அண்ட் எஃபர்ட் இன் மியூசிக், பட் I will invest it with the right people. If I don't have the right people along in my journey, like of course Jordan is very much one of them, but அந்த மாதிரி அந்த right core group அமையலன்னா உங்களால you will not get far at all in life. Just like how friends were the ones who motivated him and transformed him in his life, very much for me, although they didn't motivate me, actually friends came to my support and help every time I needed it. So இந்த நேரத்துலையும் again when ReinKarnation started first as mashup of ragas, ஒரு ராகாஸ் எடுப்போம், ஒரு ராகம்ங்கிறது 7 notes ப்ரோ, எல்லா ராகத்துலையும் 7 நோட் இருக்கும். சரிகமா பதனிசா, ரைட்? ஆனால் அந்த சரிகமா பதனிசாலே வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். there's different variations that you can play around with. That is what you make a ராகம் with. ஸோ அந்த ராகம்ங்கிறது ஒரு ராகத்தில் நிறைய சாங்ஸ் இருக்குது. லைக் இளையராஜா சார் பண்ணியிருக்காரு, எம்எஸ்வி, AR ரஹ்மான், அனிருத், இப்போ சாய் அபியங்கர், லைக் people all use ragams to create songs. Yeah. Why don't we do a concert just by literally taking those songs but weaving them together, almost like you're knitting a beautiful sweater, but that entire sweater is one ragam, and there are many threads and intricate weaves that are going around that sweater. What if we were to do that in a concert for 2 hours non-stop? So ஒரு கான்சர்ட்டில் நீங்கள் வந்து போனீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு கான்சர்ட்டில் 20 பாட்டு கேட்பீங்க, 20 times 5 is 100 minutes, ஓகே? ஆனால் நீங்கள் இந்த கான்சர்ட் இருந்தீங்கன்னா 50 பாட்டு கேட்பீங்க. Because every song is 1.5 minutes or 2 minutes, and then it changes. And one more thing I decided very early on was no backing tracks. அதாவது -1 வச்சு பாடக்கூடாது, இந்த கரோக்கே ட்ராக் வச்சு பாடக்கூடாது. I said எல்லாமே has to be live music that is created on stage. தப்பு செஞ்சாலுமே அந்த தப்பு is created on stage at that point in time. ஸோ ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த சீட்டிங்கும் கிடையாது. சிங்கர்ஸ் வந்து மைண்ட் பண்ணுற மாதிரி நடிக்கிறது, பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், இங்கே நாங்கள் குதிங்க, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் வாங்க, நீங்கள் பாடுங்க, வந்து கேட்குறவங்க அந்த இசையை நம்பி வராங்க, அந்த இசையோட குவாலிட்டியை நம்பி வராங்க. ஸோ அதனால தான் ஜார்டனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க், பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் டு ரைட் ஆல் த கார்ட்ஸ், ஹி ஹேஸ் டு. அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் மியூசிஷியன்ஸ்குள்ளே ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ரெஸ்பெக்ட் எப்படி வரும்னா, இப்போ கடவுள் புண்ணியத்தில் அகேன் சிங்கர்ஸ் வந்தாங்கன்னா சிங்கர்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் மீ டு அன் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ அவங்கக்கிட்ட வச்சு நீ இந்த இடத்துல பாடு,
கேன் யூ ப்ளீஸ் சிங் இன் திஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கேட்பாங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த ரெஸ்பெக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி அவங்க ஃபீட்பேக் சொன்னால் நம்ம எடுத்துப்போம். அதே மாதிரி ஜார்டன் மேலே நிறைய பேருக்கு ரெஸ்பெக்ட் ஜாஸ்தி. பிகாஸ் ஒன் இஸ் அ வெரி சாஃப்ட் கை, இஸ் அ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி சாஃப்ட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன். யாரையும் ஆன்டகனைஸ் பண்ண மாட்டான், திமிரு கிடையாது, ஈகோ கிடையாது. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு நேச்சுரல் ரெஸ்பெக்ட் உண்டு. அவன் வந்து ப்ரோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ப்ளே தட், அவன் கேட்குறது ப்ரோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ப்ளே தட், வாசிராத அந்த மாதிரி இல்லை. இந்த மோனிகா பாட்டில் வருமே, ஊது ஊது அந்த வாசிராத அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. கேன் யூ ப்ளீஸ் ப்ளே தட் ஆக்சுவலி சி யூனோ ஜி ஷாப் இந்த மாதிரி அவன் சொல்ல வச்சு அவங்க அப்படியா ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வில் be more receptive to his feedback. And the how is very important along with the what. So ரொம்ப digress பண்ணிட்டேன். November 2024 we had the first concert, Samya Poche Concourse la. I was told it's one of the largest turnouts at the Concourse for Esplanade. I think 460 odd people turned up in a very small space. And I was like, oh super, என்னமோ something is working out. சரி அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? Then we were like, okay. So when he called me, he told me to play only for that November show. It was a one-off contract. Yeah, he told me it's just a November show last year 2024. So sorry, ஒரு ஷோ தானே, சரி வாசிட்டு போய்டுவோம், that kind of thing. அதுக்கப்புறம் அவன் சொல்லுவான், இப்போ நம்ம எத்தனை ஷோ பண்ணிட்டோம், 6 ஷோவா? Yeah. So every show, right? Imagine it's like 50 songs. So I will sit down weekend and write the chords for the 50 songs. And we will choose the best part of the songs. Like, you know, when you think of like any particular song, right? Like we will take like the best portions of the song and then we will try to, you know, like join them together. So for 50 songs you write. So at this moment, நீ வந்து உன் பொண்டாட்டி பற்றி பேசிட்டு இல்லை, நான் பேசலைன்னா நானே பேசுகிறேன். No, because I think all the musicians, all of us are very lucky, like not only for me and him, like all the musicians who are part of this band, they are very lucky because their spouse are very, very supportive. So our spouse have been very supportive. So like, I mean, I can only speak for myself for now. So my wife Pooja, like for example weekends, right? Like I will tell her like I can't go out. Like Kaushik வந்து okay, first 50 songs நம்ம செஞ்சிரோம்ல, like first meeting we agree upon these first 50 songs, right? Within 1-2 weeks, like at least like 15 songs will change. So நான் எழுதிடுவேன், I must change 15 songs. அது மாறதுக்கு வந்து ஏதாச்சும் காரணம் இருக்கா? ஏன்னா அவன் வீட்டில் போய் யோசிக்கிறது. ஓகே, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வெங்கின்னு ஒரு வயலினிஸ்ட் இருக்கான். அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா, because he's a Carnatic musician, right? Carnatic musician is a violinist, right? And he's a Carnatic singer. They know ragams very well, right? டே மச்சி இந்த பாட்டில் இந்த டே இது வருதுடா, அது வருதா, ஜார்டனுக்கு ஃபோன் அடிப்போம். ஏன்னா வெங்கி கால்ஸ் எழுத மாட்டான், இவன் கால்ஸ், நான் தான் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து கால்ஸ் எழுதணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபோன் அடிப்பாங்க. ஸோ மை வீக்கெண்ட்ஸ், Saturday, Sunday, I've ever like started like about like 10 a.m. when I wake up. I do all the way until like 6 p.m. that kind of thing. Then after that, my wife after that also won't see me because after that EPL, I need to watch games. So அவா பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் அப்போ? Menu, right? Menu. திரும்பி கமெண்ட் செக்ஷன்ல கழுவு. So the thing is like our weekends are gone. I come back after work because 50 songs I can't finish it within the weekend. Yeah. I come back from work, I'm super tired. Then after that finish. Then after Tuesday rehearsal will come. Because if I don't give the chords by Tuesday, then the guitarist will not know what to play, the bassist will not know what to play, then people will not know when to come in, when to go out. Then after there are leads to know all these things. So you need to cover. So sometimes not know what to playங்கிறத விட அவங்களுக்கு சிங்க்ரனைஸ்டா வாசிக்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா நீங்க ஒரு 10 piece 8 piece பேண்ட்ங்கறச்ச people have to play the right notes at the right time together, right? Yeah. It's not just about playing yourself. நீங்க தனியா இருக்கீங்கன்னா என்ன வேணா வாசிக்கலாம்ல. ஆனா 8 பேரோட சேர்ந்து வாசிக்கிறச்ச it's a band. That's why you call it a band, right? Band, yeah. Actually அவர் வந்து வெங்கி சொன்னாரு, I must mention a few others. It would be remiss if I didn't mention them as Please, well. please. Sorry. So, Please. For example, Venkatesh is an amazing violinist and a Carnatic vocalist. Kumaran, he's a percussionist, Indian percussionist, and also plays drums. Superb talented. This is our founding team. Kumaran's wife Anu is a huge pillar of support. Ellarume family mari. Like we know, we all invite them home. You know, we go to their houses. Like, but we just know each other very well. Like, edavadhu or pandigana, we all spend time together, right? that was very important for the band. Yeah. That's the reason why we have stuck together after actually 9 months. 1 year, yeah. 1 year, close to 1 year. Like it's because of this bond, because of everyone, like, you know, being The spouses know each other as well. Yeah. You know, think about it almost like a family. yeah, a family, like extended family. support system, எல்லாரோட birthdays எப்பன் தெரியும், birthday parties வரும், Yeah. அந்த மாதிரி. So Kumaran and Anu,
Then 100% say Lavanya Sampath, she's an amazing vocalist. Lavanya and her husband Krishna, huge support once again. Then, you know, Meenakshi is one of the singers. Vastam Star winner, if I'm not wrong, or Yaranda Star winner? Yaranda Star winner, Meenakshi. Again, fantastic. Her mom, her dad, huge support for us as a band. Guitarist Suresh, you know, like there's many people that I can continue mentioning non-stop. Joash, excellent drummer. Dashini, fantastic bassist, like Husband and wife. we're bassist and drummer basically. Flutist Raga, fantastic flutist, amazing. Like he's a full-time flutist, so if you guys don't know who Raga is, please check him out on his Instagram profile. Check him out. Raga.r if I'm not wrong. But fantastic flutist. Yeah, he's amazing. So in the madri or founding team, when you start off Goda Akka, so Goda Akka is very much senior to us, a very seasoned Carnatic vocalist, but she was there in the first batch when we launched ReinKarnation in November 2024. So after that successful show, we produced our own show again in March 2025 at Esplanade. அது நல்லபடியா போச்சு. Like, you know, my wife was the show creative producer and director. So அது நல்லபடியா போச்சு. After that, we did a show in Music Academy in Chennai. A little bit of history to that is that in Music Academy, it is extremely hard to go and sing. So it's a very exclusive place in Chennai, in the heart of where arts thrive, right? If you think about Carnatic singing and classical music. அங்கே போயிட்டு ரீஇன்கார்னேஷன் நாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் with Narayanan, who's a playback singer, with Ashish, who's the super singer flutist, and Yarini, who's also a playback singer and super singer, with our band. சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு 5-6 பேர் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே போய் வாசித்து பாடி sold out show. So all of our shows have been sold out so far. Good. Sold out show, very big success. We were written about in Indian Express, if I'm not wrong. எங்களை பற்றி எழுதினாங்க, எங்களை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துச்சு Indian Express ஒரு வெப்சைட்டில், which is also very new for a Singaporean band. Tabla featured us when we were going to, so Tabla is the Singapore publication. magazine publication. So அதை முடிச்சுட்டு June we did a temple show, which is for Sri Sivan Temple Kumbhabhishekam. We performed there. And then now the grand September 13th show which we're doing is, for the first time, a local band has completely collaborated with this genius called Rajesh Vaidya. So Rajesh Vaidya is a Veena prodigy, genius, maestro, you call him whatever you want. அவரை முதல்ல ஆன்போர்ட் பண்ணுறதே வந்து ஒரு பெரிய இது. அவருக்கு பிச் பண்ணி அவருக்கு பிடிச்சிருந்து நல்லா பண்ணுறீங்க, ஓகே ஃபைன் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்து அதுக்கு கரெக்டான ஒரு ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் அருமை சந்திரன். I'd love to thank him at this point. அவர் ரொம்ப புரிஞ்சுட்டு அவர் உள்ளே வந்து ஓகே பரவாயில்ல, வில் பேக் திஸ் டேலண்ட், லெட்ஸ் see how far this brings us அப்படின்னு சொல்லி பணம் போடுறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா ப்ரோ? நம்ம சொந்தமாக வந்து காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறச்ச எவ்ரி டாலர் ஹர்ட்ஸ். இவங்களுக்குலாம் வந்து டீ, சமோசா, பஜ்ஜி, வடை இதெல்லாம் வந்து ஒரு செஷன் வாங்கி கொடுக்கணும் 60 வெள்ளி ஒரு செஷன். நம்ம ரிஹர்சல்ஸ் மட்டுமே ஒரு 20 ரிஹர்சல்ஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஷோ போகிறதுக்குள்ளே. ஸோ அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க, வெறும் சாப்பாடு மட்டுமே F&B is $1,000. ரிஹர்சல் ஸ்டுடியோ காஸ்ட் இஸ் $1,500 to $2,000. ஒரு ரிஹர்சல் ஃபார் அ ஷோ நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா it's very expensive, but we do it purely because of the fact that we're all so passionate in this entire thing, right? And Arumai Chandran sir ko a big thank you, and the fact that September 13th it's at PGP Hall, 6:30 p.m. Tickets are selling, and they're selling fast, but it's also going to be on Culture Pass, so SG Culture Pass, Okay. which means so Singaporeans who are watching this, the show is practically free if you guys want to come and watch us. எங்க நடக்குது இந்த ஷோ? PGP Hall, Srinivasa Perumal Temple, the big auditorium, the marriage hall, which We all been there. Oh, yeah, okay, very good. So we like to thank a lot of people. Of course, there's sponsors to thank and everything. I don't want to do that here, but I think the most instrumental person in making that happen is Mr. Arumai Chandran. Okay. And I would like to thank actually one more person. His name is Vimal. அவரு தான் எங்களுக்கு வந்து when we started off for our very first concert in November, நாங்கள் யாருன்னே தெரியாது. ஓகே கௌஷிக் டிவியில் பாடுவான் ஃபைன், பட் விமல் இஸ் a very close friend of Kumaran, who's our percussionist. குமரன் சொல்லி விமல் வந்து gave his studio out to us to practice. And the brainstorming sessions வந்து தேங்க்யூ, big தேங்க்யூ சொன்னால் பத்தாது டு குமரன் அண்ட் விமல். அந்த ஸ்பேஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து ரீஇன்கார்னேஷனுங்கிற ஒரு என் ப்ராடக்ட் வந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. And of course, so now we're here, there's a long way to go. Like we would love to perform in other markets, bring the music that we have out to many more other countries with many more other legendary artists. நம்ம சிங்கப்பூரியன் டேலண்ட்டை எவ்வளோ தூரம் வெளில கூட்டிகிட்டு போய் கொலாபரேட் பண்ணுறோமோ
அப்பதான் நம்ம டேலண்ட்டும் வளரும்ல. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ பிரிங் சம்ஒன் ஃப்ரம் our Singapore Premier League to say play with say the divisions in UK, right, the football leagues, appadana their standards will also grow. Yeah. That's exactly That's what how we're you trying to do improve. here. Yeah. That's exactly cross cultural mobility between markets of local talent is very 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 important. And அதை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ecosystem இருக்காங்க, லைக் நண்பர்கள் இருக்காங்க. As long as you don't gossip, as long as you don't have ego, and as long as you completely eliminate toxicity in the band. அதாவது யாரு பேசினாலும் காசிப் பேசினாங்கன்னா அப்பவே ஷட் அவுட் பண்ணி தேங்க்யூ, எனக்கு இதை பேசாதீங்க, எனக்கு ஃபைன் எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல, என்கிட்ட பேசாதீங்க, இவங்க வேற யார்ட்டையோ போய் பேசிக்கிங்க. அதே மாதிரி இன் பிட்வீன் த பேண்ட், இவன் இப்படி சொல்லியிருக்கணும், அவன் அப்படி சொல்லியிருக்கணும், அந்த பேச்சு இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் முன்னாடியும் ஓப்பன் பண்ணுங்க. திஸ் ஸ்டாப் நவ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன். அண்ட் இஃப் சம்மன் ரியலி மேட் அ மிஸ்டேக், ஐம் சாரி, ஐம் வெரி சாரி, இந்த மாதிரி நடந்துடக்கூடாது, நடந்துச்சு, ஐம் சாரி, இனிமேல் நடக்காது, ஃபைன். Then I truly believe in God. Like there's a larger purpose to all of this. Avarudhan is like, we are all puppets, right? He's playing with the strings. Before every show, we get into a big huddle and we do a prayer, which ends with Amen. And the beauty is, I'm a Hindu. But I just don't, இது வந்து மதத்தை பத்தியோ கல்ச்சரை பத்தியோ கிடையாது, இதெல்லாம் அதை தாண்டி எல்லாரும் we all believe in a larger being. And the point is, at that point in time, we're all in union with each other. The 12 of us or 13 of us, when we go on stage, we put on a rocking show for every person who's paid even a $1 to come and watch us, and the every dollar's worth the person has to experience before they walk out. அதுதான் எப்பவுமே நான் பைசா வசூல்னு ஒரு வேர்டு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன். அது வந்து நீங்கள் தமிழ் சினிமாவில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, பைசா வசூல் அப்படிம்பாங்க. நீங்கள் அந்த 120 ரூபா டிக்கெட் வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா அந்த 120 ரூபாய்க்கு வேர்த்தா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். எங்கள் ஷோக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி பைசா வசூல். அப்படி இல்லையா என்னை கழுவி ஊத்துங்க, அடுத்த ஷோல நாங்கள் இன்னும் பெட்டராக வருவோம் பைசா வசூல் பண்ணுறதுக்கு. Okay, so what time is it? September 13th? September 13th, 6:30 p.m. Tickets are available at Book My Show. More than happy to provide the details to you. If you put it in the description, I would be much grateful for that. Thank you. So September 13th, PGP Hall. கண்டிப்பா வந்துருங்க. ReinKarnation returns with Rajesh Vaidya. Interestingly, it's called RRR. Like நாட்டுக்குத்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கா? அந்த லெவலில் எனக்கு ஆட தெரியாது. I'm not a good performer. I'm a very good singer. ஆனால் நீங்கள் பெர்ஃபார்ம்லாம் பெருசாக பண்ண இவரு கை பேசும், ஆட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகேலா, கேட்க. Thank you. Okay, Thank you so much.